கொழுத்த நிலமடந்து கிழிழொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, senior students, for rendering the Tamil Thai Valtu. Now, I request our Dean, Professor Sugandhi Madam, to welcome the gathering. Good morning to one and all present. I take this opportunity to welcome all of you, the new entrants to this college, and the parents. First, I would like to congratulate you on your selection to this prestigious 225-year-old institution, College of Engineering, Gindi. This is the place where Mr. Verghese Kurian, the father of White Revolution, founder of Amul, studied. This institution has also produced great industrialists like Mr. A.C. Muttaya, chairman of SPIC, Mr. N. Mahalingam, founder of Shakti Group of Industries, Mr. Venu Srinivasan, MD in TVS Group, and many other industry giants. Famous scientists, Mr. P.S. Veeraraghavan, Director Vikram Sarabhai Space Center, Father of Electronic City Bangalore, Mr. R.K. Baliga, great educationalist Padma Shri Dr. M. Anandakrishnan, our own former Vice Chancellor of Anna University, great politician Padma Bhushan Dr. Kanuri Lakshmana Rao, famous cricketers like Mr. Venkat Raghavan, and many more have studied in this prestigious College of Engineering campus. The list is endless. You need to be proud to be part of joining the famous College of Engineering, Gindi. It is known for its academics and research. We have many collaborations with many industries thanks to our faculty members, our students, our researchers who has made us proud in the global arena. We have several labs that have been established by the industry who have sponsored labs in the institute so that students can have a hands-on experience with live projects happening in the industry. We make sure that all the students joining us get the best of education and develop an all-round personality. The curriculum in the campus activities in CEG are all designed so that you are equipped for higher studies in India or abroad. You can take up a job in industry or you can become an entrepreneur. In the next 4 years, you need to equip yourself, plan properly so that you are able to be number one in the field that you have chosen. These 4 years, you need to plan yourself so that you add as many feathers in your cap. You can be part of NCC, you can be part of an entrepreneurship club, you can take up several projects in your department, take up live projects, take up online courses. Presently, we have a Nan Mudalvan scheme which is running for your seniors, which is a 2-week program which every student has to take, and it's a program which is conducted completely by the industry partners. So within this 4 years, we request you to participate, learn as much as you can in this campus, flourish, make yourself as a holistic personality so that at the end of 4 years, you become a well-developed individual, ready to face the world, and most important, proud to be a CEGN. At this instance, I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor, who has readily accepted to address our students, to welcome them to the campus and to wish them all the best. I also wish to welcome our Registrar of College of Engineering, of Anna University to this program.
Both of them are alumni of this Anna University, and we are very proud to have our alumni chairing and welcoming our August gathering, the students and the parents. I also welcome our heads of departments, the directors of various centers, who will also be welcoming each one of you to this prestigious institutions. And this welcome address will be a very short session of 3 hours. Further, we have 15 days of induction program where certain directors will be interacting with you, explaining to you the regulation, the curriculum, the examination process. In addition, you have other activities, practical exercises where you learn what this institution is about and who you are. And most important, all these exercises, I think from day one, you have your seniors hand holding you, explaining to you the process through the WhatsApp group that has been created. So the seniors, the senior volunteers who are all around, I wish to thank each one of them who have been hand holding each one of you during this entire admission process, and they will further be helping you through the induction process. So with these few words, I welcome each one of you to this prestigious institution, and at the end of 4 years, I want you to carry out all the aspects that CEG is famous for and be a proud CEGian in the world. Thank you very much. Thank you, madam, for highlighting our CEG alumni and for a brief introduction about our CEG. Now, I request Registrar of Anna University, Professor Dr. Ravi Kumar, to address the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். மதிப்பிற்குரிய துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும், இப்போ இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி, அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் பிளானிங், இந்த 3 காலேஜுக்கும் சேர்ந்து நடக்குது. அதில் அட்ரஸ் பண்ணும்பொழுது இப்போ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அங்கே ஏசி டெக்லிங் எஸ்ஏபிலையும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த பேரண்ட்ஸும் வேறு ஹாலில் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் 45 minute செஷன், இனிஷியலாக செஷன் மட்டும் வந்து இது 3 காலேஜுக்கும் சேர்த்து. ஸோ அந்த வகையில் இந்த 3 கல்லூரிகளுடைய முதல்வர்கள், மற்ற துறை தலைவர்கள், டைரக்டர்ஸ், அதர் ஃபேக்கல்டி கொலீக்ஸ், முக்கியமாக மாணவர்களுடைய குடும்பத்தினர், பெற்றோர்கள், சகோதரர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க, மற்றும் மாணவ நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ மாணவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து இவ்வளோ நாள் நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு முதல் முறையாக கல்லூரியில் வந்திருக்கீங்க. நிறைய பேர் உங்கள் சொந்த ஊர்லேருந்து வெளியூருக்கு வந்திருக்க மாதிரி வந்திருக்கீங்க. பட் வெளியூர்னால் நீங்கள் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு ஊர் நினைக்க வேண்டாம். ஃப்ரீயாக இருங்க, ஃப்ரீயாக உட்காருங்க, பி ரிலாக்ஸ்ட். இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிறது வந்து புது இடம் கிடையாது. இது வந்து நம்ம இடம், நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய கோட்டை சென்னை, அங்கே தான் வந்திருக்கோம். வேறு எங்கேயும் வெளியூருக்கு போகல நம்ம. அதனால் நீங்கள் உங்கள் ஊர்லேருந்து வந்துட்டோம், வெளியூர் வந்துட்டோம், இது எப்படியோ இருக்குமோ போமா அப்படின்லாம் வந்து ஒரு பயமோ அல்லது ஒரு அப்ரிகன்ஷன்லாம் வச்சுருக்க வேண்டாம். பி ஃப்ரீ. நம்ம கோட்டைக்கு தான் வந்திருக்கோம், வேறு வெளி இடத்துக்கு போகல. நம்ம ஃப்ரீயாக இருங்க. ஸோ அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பார்த்திங்கன்னா வந்து 531 பொறியியல் கல்லூரிகளை வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே வந்து அவங்க படிக்கிறாங்க. திஸ் மே பி தி வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டி. அந்த யூனிவர்சிட்டியோடைய யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதனுடைய தலைமையிடம்னு சொல்லலாம். அங்கே தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ஸோ அந்த வகையில் இது ஒரு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே, எங்களுக்கும் சேர்த்து. இப்போ கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பிச்சதுலேருந்து 228 வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த காலேஜ் ஆரம்பிச்சு. அதே மாதிரி அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆரம்பித்து 75 வருஷம் முடிச்சாச்சு. எஸ்ஏபி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் பிளானிங் அது ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு. எம்ஐடி வளாகத்தில் நேற்று இதே மாதிரி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் நடந்தது, தனியாக வச்சாச்சு. ஏன்னா மதிப்பிற்குரிய துணைவேந்தரும்
பதிவாளர்லாம் நேரில் போனால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈவெண்ட் நேற்று காலையில் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த 4 கல்லூரிகளையுமே நம்ம அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைமையிடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் அங்கேயே படிக்க வந்தது வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். ஸோ உங்கள் பெற்றோர்களும் குடும்பத்தினரும் நீங்களும் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய பெருமைகளையும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸையும் பார்த்துட்டு ஒரு நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கீங்க. ஸோ அந்த மதிப்புக்குரிய துணைவேந்தர் சார்பாகவும் மற்றும் இங்கே இருக்கிற அனைத்து ஆசிரியர் சார்பாகவும் உங்களோட நம்பிக்கையை வந்து நல்ல முறையாக காப்பாற்றி உங்கள் 4 வருஷம் வந்து உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். முக்கியமாக வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து வந்திருப்பீங்க. உங்கள் கூட ஸ்கூல்லேருந்து வந்தவங்க இருப்பாங்க, பக்கத்து ஊர்லேருந்து வந்தவங்க இருப்பாங்க, தமிழ்நாடு முழுவதுலேருந்து மாணவர்கள் இருக்காங்க. நமக்கு ஆல் இண்டியா நேஷனல் கோட்டா இருக்குது, அதர் ஸ்டேட் கோட்டா இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 10% of students will be from other states. We have NRI quota and foreign national quota where students would have come from many countries throughout the world. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாரோடையும் பழகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, டெக்னிக்கலாகவும் சரி பர்சனலாகவும் சரி. அதனால் என்னுடைய முதல் அப்பீல் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பழகும்போது வந்து எங்கள் ஊருக்காரன் எங்கள் ஸ்கூலுக்காரன் அப்படி இப்படிலாம் பழகாமல் புதுசாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் பழக ஆரம்பிங்க. அப்போ தான் உங்களுடைய எக்ஸ்போஷர், உங்களுடைய ஹொரைசன் எல்லாமே வந்து நல்லா விரிவடையும். அது ஒரு நல்ல விஷயமா வச்சுங்க. ஹாஸ்டலில் ரூம் எடுக்கும்போது கூட இவர் எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காங்க, 2 பேரும் ஒன்றா போடுங்க அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க. அப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மற்றவங்கள பழகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் பி ஃப்ரீ, எல்லாரோடையும் பழகுங்க. லைஃபுங்கிறது வந்து படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக மற்ற விஷயங்கள், இப்போ நம்ம படிப்புலேயே சொல்லுவோம் கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி, கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நீங்கள் 3லேயுமே எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேலன்ஸோடு பழகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும், அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் பண்ணலாம். ஒரு நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, சில வருடங்களாக இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நாளாக நடத்துகிறோம். நானும் இதே காலேஜில் பிஇ படிக்க சேர்ந்த மாணவர் தான். ஸோ யூஆர் ஆல் மை ஓன் ஜூனியர்ஸ். அந்த அந்த பல வருடங்களுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமே கிடையாது. அட்மிஷன் முடித்த மொதல் நாளே நேராக போய் கிளாஸ் உட்கார வச்சுருவாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், என்னோடய தந்தையை வந்து அழைச்சி வந்து அட்மிஷன் பண்ணி, இப்போ நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வந்தேன். ஸோ கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அட்மிஷன் பண்ணிட்டு போனால் ஒரு 10:30 11:30 தெரியல. ஐ திங்க் டாக்டர் ராஜகோபாலன் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் மாஸ்டர் வந்து ஃபிசிக்ஸ் எடுத்திருந்தார். ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆப்டிக்ஸ் சாப்டர் எடுத்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம். ஸோ நான் கிளாஸில் போய் உட்காரும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் நடத்திட்டு இருக்காரு. நான் உள்ளே போனால் அவர் பாடம் நடத்திட்டு இருக்காரு. திஸ் வாஸ் மை ஸ்டார்டிங். வேறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 நாள் வந்த உடனே படிப்புலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்ப்பா, முதல்ல வந்து உட்காருங்க, முதல்ல பழகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உட்கார வச்சு, இவர் தான் துணைவேந்தர், இவர் தான் பதிவாளர், இவர் தான் உங்களுடைய ஹெச்ஓடி, இவங்க தான் டீன் அப்படின்னு ஆரம்பித்து கேம்பஸ் ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு 10 தடவை காட்டி, நடுவில் நீதி போதனை, யோகா, மோட்டிவேஷன் டாக் இதெல்லாம் பண்ணி உங்களை வந்து ஒரு 10 நாள் முடிஞ்சு உங்களுக்கு தெரியும் 11th நவம்பர் தான் உங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் கிளாஸே ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் 11ஆம் கிளாஸ் உட்காரும் போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து ரொம்ப பழகி போனதாகவும் ஓகே ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் உட்காரும்பொழுது யூ கேன் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த சப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்லி. மற்ற அப்ரிகன்ஷன்லாம் ஓரளவு பழகி போனதுக்கப்புறம். ஸோ அது ஒரு நல்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸாக ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்களாம் ஒரு வகையில் நல்ல அதிர்ஷ்டசாலிகள்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரைட்டாக தப்பான்னு சொல்லுவீங்க. சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 4 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுறோம். கடைசியாக வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணது 2019. இன்ஃபேக்ட் உங்களோட ரெகுலேஷனே வந்து R2019, அதான் அதுக்கு பேர். ஓகே, ஸோ இதுக்கு அடுத்த சிலபஸ் ரிவைஷன் எப்போ நடக்கும்னா 2023. அப்படின்னா அடுத்த ஆண்டு இந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் ஜாயின் பண்ணுறாங்களே அவங்களுக்கு தான் சிலபஸ். ஸோ உங்களுக்கு என்ன சிலபஸ்னால் 2019 உலகம் எப்படி இருந்ததோ என்ன தேவைப்பட்டதோ அதுக்கு நாங்கள் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிலபஸ் தான் நீங்கள் நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணணும். பட் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் மதிப்பிற்குரிய துணைவேந்தர் அவர்கள் 2021 வந்து துணைவேந்தரை வந்த உடனே முதல்ல செஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து அவருடைய விஷனில் நிறையா புது புது ஐடியாஸ் வச்சுருந்தார். அதில் அந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு வருட காலமாக பல வகையான
மீட்டிங்லாம் நடத்தி இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களையும், நீ நாளைக்கு முடிச்சு வேலைக்கு போகிறீங்க இல்லையா, அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி, நாளைக்கு மாணவர்கள் வந்து உங்கள் வேலைக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த மாணவர்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும், அதெல்லாம் எங்கள் சிலபஸ் இருக்குதா, இல்லைன்னா நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேஜர் ரிவிஷன் வந்து 1 இயராக நடந்து ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு. அதை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ மற்ற அந்த 500 காலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் வந்து 2021 சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ணும்போது பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 23 தான் பண்ண முடியும். இருந்தாலும் அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருந்தது. அதெல்லாம் உங்களுக்கும், ஏன்னா எது பண்ணாலும் நீங்கள் தான் வந்து எங்களுடைய ஏன்னா தலைமை இடத்துல இருக்கீங்க இல்லையா, யூஆர் அவர் ஃபஸ்ட் அண்ட் டாப் மோஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஐ கேன் சே. ஸோ அதனால் அந்த என்னென்ன புது முயற்சிகள் ஆட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு. அது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதில் இருக்கிற முக்கியமான சில நல்ல விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக இப்போ மற்ற மெடிக்கல் ஆர்கிடெக்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மெடிக்கலில் வந்து ஹவுஸ் சர்ஜன் சொல்லி ஒரு 1 இயர் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஆர்கிடெக்சரில் படிக்கிறவங்க 6 மாதம் வந்து படிக்கும்போதே 4th இயரில் காலேஜை விட்டுட்டு, காலேஜே வர வேண்டாம், ஒரு ஆர்கிடெக்டர் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்பொழுது நீங்கள் வேலைக்கு போகிற இடத்துல என்ன நடக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா கற்றுப்பீங்க. அது வந்து இவ்வளோ வருட காலமாக அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் அது இல்லாத இருந்தது. ஒரு சின்ன வகையில் 2 வீக்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப்பு, 3 வீக்ஸ் 4 வீக்ஸ்னு சொல்லி சம்மரில் வின்டர் லீவ் விடும்போது போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வரவேற்கத்தக்கதாக இல்லை. நீங்களும் போய் கற்றுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2 வாரங்கிறது போகிறதும் தெரியாது, வர்றதும் தெரியாது. ஸோ முதல் முறையாக தமிழக பொறியியல் வரலாற்றில் முக்கியமாக நம்மளுடைய மதிப்புக்குரிய துணைவேந்தரோட இனிஷியேட்டிவ்னால இப்போ நான் சொல்ல போகிற 2-3 விஷயங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு. அதில் 6 மாத இண்டஸ்ட்ரியல் இன்டர்ன்ஷிப் அது வந்து புத்தம்புதாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது உங்களுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும். அதுதான் ஒரு நல்ல விஷயமே. நார்மலாக 23 வரும்போது தான் சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு தான் அப்ளிகபிள் ஆகிருக்கணும். பட் யூனிவர்சிட்டியோடைய முழு முயற்சினால் அது வந்து இப்போ இருக்கிற 3rd இயர் 2nd இயர் உங்களுக்கும் அப்ளிகபிள். ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் ஃபைனல் இயர் வரும்பொழுது 7th செமஸ்டர்லையோ 8th செமஸ்டர்லையோ ஒரு ஃபுல் 6 months காலேஜுக்கு வர வேணாம், அது ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு. இண்டஸ்ட்ரியில் போகிறது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய படிப்பினையாக இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வரவேற்க அம்சம் உங்களுக்கு. 2வது முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ படிக்கிறப்ப மேஜராக எல்லோரும் வந்து ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா அதுதான் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கோரில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் நமக்கு எப்போதுமே ஒரு இடத்துக்கு போன உடனே ஒரு குறை இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அங்கே போயிடலாமோ, அதை படிச்சிருக்கலாமா, அதை விட்டோமா அப்படிங்கிற குறை எப்போதுமே நம்மளுடைய மக்களுக்கு உண்டு. ஸோ அந்த குறையை தீர்க்கிற மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 வருஷம் பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு டூரிங் ஒரு 3rd இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் நீங்கள் படிக்கிற பிரான்ச் இல்லாமல் இன்னொரு பிரான்ச்சில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரான்ச்சில் 6 சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுட்டு அந்த டிகிரியை மைனர் டிகிரின்னு வாங்கிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார், நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலைங்கிற குறை இருக்கலாம் அவருக்கு. ஸோ டூரிங் 3rd இயர் ஃபைனல் இயர் அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடியில் 6 சப்ஜெக்டை படிச்சுட்டு அவருக்கு டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் வித் ஏ மைனர் டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வித் ஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மைனர் டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஐடியில் வந்துட்டோமோ 4 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்குமோ, அல்லது நம்ம கோர் படிக்காதங்க வந்துட்டோமா அப்படின்னு ஒரு குறை இருக்கலாம். ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல்லையோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல்லையோ அல்லது சிவில்லையோ எந்த பிரான்ச்சில் வேணாலும் 3rd இயர் ஃபைனல் இயரில் 6 சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு மைனர் டிகிரி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன்ஃபேக்ட் ஒரு 20 years பேக் டூவல் டிகிரின்னு ஒன்று இருந்தது, அது ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் நடத்தி அவர் நிறுத்தியாச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய வரவேற்கத்தக்க அம்சம். இது 2 ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நடந்திருக்கு. அது நிச்சயம் 4 வருஷம் முடியும் பொழுது உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டில் ஒரு மேஜர் வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும். நீங்கள் அதை வச்சுட்டு கோர்லேயும் வேலைக்கு போகலாம், ஐடிலையும் வேலைக்கு போகலாம். அல்லது அசினோ தேர் ஆல்சோ இன்டர்டிபெண்டன்ட். ஐடி வேலைக்கு போகும்போது கூட உங்களுடைய கோர் நாலேஜ் தேவைப்படலாம் சில இடத்துல. ஸோ அந்த வகையில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள்லாம் வந்து இந்த ஒரு 1 or 2 இயர்ஸாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதில் வந்து நீங்கள் உண்மையிலே ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏன்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த டூவல் டிகிரி வந்து நடுவில் நிறுத்தினது வந்து இப்போ உங்கள் இந்த 2 பேட்சாக வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சேர்த்து. ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவும். திரும்பி காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிப்பு விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை, நிறைய கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஏன்னா நீங்கள் பாடத்தில் படிக்கிறது மட்டும் சில வகையில் உங்களுக்கு பத்தாத இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சொசைட்டி இருக்குது. சொசைட்டி ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ், சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், சொசைட்டி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ்னு அது மூலமாக ரெகுலராக ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க. இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரா காலேஜியேட் அண்ட் இன்டர் காலேஜியேட் ஈவெண்ட்ஸ். அது மூலமாக நீங்கள் மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடையும் பழகலாம், டெக்னிக்கலாக கற்றுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளுடைய கல்லூரிகள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப்ஸ். அது வந்து ஒரு மியூசிக்காக இருக்கலாம், டான்ஸ் ஆடுறதா இருக்கலாம், அல்லது விவசாயம் பண்ணுற மாதிரி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கோட ஒரு கிளப் இருக்குது, ரோபோட்டிக்ஸ் கிளப்னு இருக்குது. இப்படி நிறையா நம்மளுடைய கல்லூரிகளில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் நிறைய இன்ஃபேக்ட் இந்த 10 நாள் நடக்கும்போதே கேட்பாங்க உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் படிப்புக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பொது விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3மே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது கேம்பஸில். ஆனால் நீங்கள் இந்த லீடர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுவும் நீங்கள் சைட் பை சைடு வளர்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப வாழ்க்கையில் முக்கியம். நம்ம அந்த படிக்கிற நாலேஜையும் அது மட்டும் பார்த்தாது. நாளைக்கு நீங்கள் கல்லூரியை விட்டு வெளியே போனதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனாலும் சரி, அல்லது தனியாக தொழில் முனைவராக ஆனாலும் சரி, அல்லது உங்கள் லைஃப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இவ்வளோ நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸ் 60 பேர் 40 பேர் இருந்துட்டீங்க. ஈவன் பிஇ படிக்கும்போது கூட அப்படி தான் இருப்பீங்க. பட் பிஇ முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியே வேலைக்குன்னு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கும்பலில் கோவிந்தா போட முடியாது. யூ மே ஹேவ் டு பர்ஃபார்ம் இண்டிவிஜுவலி, யூ மே ஹேவ் டு லீட் அண்ட் மேனேஜ் த டீம் அரவுண்ட் இண்டிவிஜுவலி. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு லேர்ன் த ஆர்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது சொல்லிக் கொடுத்து வர்றதில்லை, புக்கில் படித்து பெருசாக வராது. மேனேஜ்மெண்ட் கம்ஸ் பை ப்ராக்டிஸ். நீங்களே ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு சின்ன கிளாஸ் ரேப்பாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்பொழுது சின்ன சின்ன டீம் போடுவாங்க, அதுக்கு ஒரு லீடராக இருக்கலாம். ஸோ அப்படிலாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்பொழுது அதெல்லாம் எடுத்துக்கங்க. ஒரு கிளாஸில் யார் கிளாஸ் ரேப்பாக இருக்கீங்க அப்படியே கை தூக்குன்னு சொன்னால் எல்லாரோட கீழே குனிஞ்சிப்பாங்க முக்கால்வாசி. அப்படி இருக்கக்கூடாது. டக்குன்னு கையை தூக்கி நான் செய்கிறேன், நான் கிளாஸ் ரேப்பாக விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு லீடர்ஷிப் ரோலை எங்கெங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ, அது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப்பாக இருக்கலாம், அல்லது கிளாஸ்லேயே இருக்கலாம், அல்லது ஹாஸ்டலாக இருக்கலாம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் ஒரு 10 வருட காலத்துக்கு மேலே நான் என்னோடய யூஜி பிஜி டாக்டரேட் படிக்கும்போது இருந்திருக்கேன். அப்போ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வருட காலங்களில் பிளாக் ரெப் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். அப்புறம் மெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் மெஸ் ரெப்பாக இருந்தேன். ஸோ அதில் நான் கற்றுக்கிட்ட பல விஷயங்கள் எனக்கு இப்போ பல வகையில் உதவியாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல் வரும்போது, சான்ஸ் கிடைக்கும்போது தைரியமாக அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை செஞ்சிங்கன்னா தான் அந்த லீடர்ஷிப் ரோல் வளரும். ஸோ அதை கொஞ்சம் கற்றுக்கிறதுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல விரும்புகிறது அலுமினி அசோசியேஷன் அல்லது அலுமினி சென்டர். அப்படின்னா நமக்கு முன்னாள் மாணவர்கள், உங்களுக்கு முன்னாடி முடிச்சுட்டு போனவங்கலாம் இருக்காங்க இல்லையா, அங்கே வெளியே போனதும் உடனே நம்மளெல்லாம் காலேஜையோ உங்களையோ யாரையும் மறந்துறது இல்லை. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 4 கல்லூரிகளிலுமே சிஇஜி, ஏசிடெக், எம்ஐடி, எஸ்சிபி 4லையுமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக அலுமினி அசோசியேஷன் இருக்குது. இது இல்லாமல் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் சென்டர் ஃபார் அலுமினி அஃபேர்ஸ் அண்ட் கார்ப்பரேட் ரிலேஷன் பல்கலைக்கழகமே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்கு. ஸோ இந்த 5 அமைப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் மாணவர்கள் உலகம் பூரா இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு உதவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீஸ் கட்ட முடியாத மாணவர்களுக்கு ஃபீஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுலேருந்து டெக்னிக்கலாக அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ, அது ஒரு மோட்டிவேஷனல் டாக்காக இருக்கலாம், அல்லது நீங்களோட அப்ரோச் பண்ணலாம் அவங்கள. ஏதாவது ஒரு வகையில் என்ன வகையில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவையோ செய்யறதுக்கு அவங்க ரொம்ப தயாராக இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜுக்கு வர்றதே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இல்லையா. இப்போ நீங்களே இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறேன் அப்படின்னு உங்கள் ஸ்கூலுக்கு போனால் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே படித்த மாணவர்கள் பல வகையில் அவங்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்காங்க. நீங்கள் அவங்களையும் எல்லா வகையிலையும் அப்ரோச் பண்ணி அவங்களோட ஹெல்ப்பை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ, உங்களுக்கு தேவையோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முடியுமோ எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பு இருக்குது. ஸோ இதை பற்றிலாம் அந்த 10 நாளில் நிறைய எக்ஸ்போஷர் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் நாளைக்கு படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறதுனாலும் சரி, அது தொழில் முனைவர் ஆகணுமா, அதுக்குன்னு நிறைய அமைப்புகள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது. அதை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் அந்த 10 நாளில் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் முக்கியமாக எப்போதும் ஒரு நோட்டை வச்சுக்கிட்டு முக்கியமான விஷயங்களை மட்டுமா நோட் பண்ணி, ஏன்னா அது உங்கள் 4 வருஷத்துக்குமே உதவும். ஏன்னா இந்த 4 வருஷத்துக்கு சேர்த்து ஒரே ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் தான்.
திரும்பி அடுத்த வருஷம் ஒரு ஓரியன்டேஷன், தேர்ட் இயர் ஓரியன்டேஷன்லாம் கிடையாது. ஸோ 4 வருஷம் சேர்த்து ஒரே ஓரியன்டேஷன். ஸோ இந்த ஓரியன்டேஷனில் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் வந்து செகண்ட் இயரில் தேவைப்படலாம், தேர்ட் இயரில் தேவைப்படலாம். ஸோ அதனால் என்னென்ன விஷயம் நடக்கிறதோ அல்லது இண்டிவிஜுவல் வராங்க இல்லையா, அவங்களோட நேமு, ஃபோன் நம்பரோ, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நோட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு இந்த 4 வருஷத்தில் எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு உதவலாம். ஸோ இப்படி எல்லா வகையிலையும் வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து இத்தனை வருட காலமாக ஒரு கல்லூரி 228 வருஷமாகவும், மற்ற 3 கல்லூரிகள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60-75 வருஷமாகவும் பல வகையில் வந்து வளர்ந்து ஒரு பெரிய கற்பக விஷயமாக வளர்ந்து நிற்குது. அதில் நீங்களாம் இன்றைக்கி வந்து உங்களெல்லாம் இணைத்துக்கிட்டு இன்னையிலேருந்து நம்மளை கம்பைண்டாக ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அந்த வகையில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து பாடம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், பாடம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், பாடம் சம்மந்தப்படாத 3 இருக்கு இல்லையா, கரிக்குலர், கோகரிக்குலர், இந்த 3 வகையிலையும் வந்து எல்லா பாசிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நம்ம 4 கேம்பஸ்லையும் வச்சுருக்கோம். ஈவன் சிஜியில் ஒரு பெரிய கேன்டீன் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் உங்களுக்காக வந்து இடிச்சிட்டு ஒரு 30 கோடி அளவில் செலவில் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. மேபி ஒரு 6 மாதம் ரெடி ஆகிடும். கேம்பஸ்லேயே ஒரு புது ஏரி, எம்ஐடியில் எப்படி தான் புது ஏரி நேற்று தான் இன்டாகிரேட் பண்ணிட்டு வந்தார் நம்மளுடைய துணைவேந்தர் அவர்கள். இந்த கேம்பஸில் ஒரு புது ஏரி ஒன்று கட்டிட்டு இருக்கோம். மேபி இன்னொரு 1 or 2 மாதத்தில் இந்த கேம்பஸில் ஒரு கடைசியான நம்மளுடைய வடக்கு எண்டில் இருக்குது, அது ஒரு மாதத்தில் அந்த 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 குளம் வந்து இனாகிரேட் பண்ண போகிறோம். இப்படி நிறைய வந்து நேச்சுரல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ஈவன் சித்தா ரிசர்ச் அனாலிசிஸில் பண்ண போகிறோம். டெக்னாலஜி எப்படி சித்தாவுக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. வி ஹாவ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஹெல்த் சென்டர், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கேம்பஸ்லேயே இருக்குது நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்காக. அதில் மோஸ்ட்லி இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சித்தா இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இன்னொரு 1 or 2 months வந்து ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கும். இப்படி நம்மளுடைய ட்ராடிஷ்னல் விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த கேம்பஸில் நிறையா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ், கோர் இன்ஜினியரிங், ட்ராடிஷ்னல், இது 3ஓட காம்பினேஷனும் எல்லா வகையிலையும் இந்த கேம்பஸில் இருக்குது. ஸோ ஐ ஒன்லி அப்பீல் டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பள்ளி மாணவர்கள் இல்லை, நீங்கள்லாம் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆகிட்டாங்க. அதனால் வந்து எல்லார்ட்டையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு பயப்படாதீங்க. உங்கள் மாணவர்களோடையும் சரி, உங்களுக்கு என்ன வகையிலான தேவை இருந்தாலும் உங்கள் ஆசிரியர்களோடையோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயோ போய் பேசுகிறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு இன்ட்ராக்ட் வித் ஆல் அதர்ஸ், feel free to represent your difficulties, if any, to the teachers and administrators. So I hope you'll enjoy your stay in the campus. ஸோ 4 வருஷம் முடியும் பொழுது ஒரு மிகச்சிறந்த பொறியியல் மாணவர்களாக நீ வெளியே வந்து உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு நீங்களும் சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் ப்ராக்ரஸிவாகவும் இருந்து உங்களுக்கும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை நல்ல பேரை கொடுப்பீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ். நன்றி பேராசிரியர் ரவிக்குமார் அவர்களே, உங்களுடைய அருமையான பேச்சுக்கு. அவருடைய உரையில் இந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் உள்ள வசதிகளையும் மாணவர்கள் எதிர்காலத்துக்கான வாய்ப்புகளையும் மற்றும் சில அறிவுரைகளும் சொல்லியிருந்தார். குறிப்பாக பயம்தான் கற்றலின் முதல் தடைக்கல். Fear is the hurdle in the learning process. ஆகவே பயத்தை உடைத்தெறிந்து கற்றலில் புதிய பரிமாணத்தை உருவாக்குங்கள். Now I request the Vice Chancellor of our Anna University, Honorable Professor Velraj Sir, to address the gathering. Very good morning to one and all. Respected Registrar Dr. Ravi Kumar, Dean College of Engineering Dr. Shugandhi, Dean AC Tech, Dean SAP, School of Architecture and Planning, and first year coordinator Professor Jones, Head Department of Mathematics, and all faculty members, directors, HODs, students, and their parents, grandparents, relatives. I am very happy to address to all the students who have joined Anna University main campuses with a lot of visions, with a lot of ambitions. First, I also join with our Dean in congratulating all the students for joining in a prestigious campus and joined with our family.
Now you joined with Anna University family. First, you should know about the uniqueness of this institute. This institute, you should be proud of where you joined. You should know this is the first technical institute established not only in the country, outside Europe. First technical institute established not only in India, outside Europe. First it was established as a survey school, then later became an engineering college. Before we started BE Civil Engineering, one more institute, a Roorkee Engineering College, established civil engineering. But other branches like mechanical, automobile, aeronautical, all these branches, many branches were established first in this campus and MIT, AC Tech in this country. So you should be proud of you have joined in an institution which has lot of uniqueness. In addition, there are a lot of other uniqueness. As our professor has pointed out, lot of alumni members who have brought lot of laurels to this university. So recently we have decided to appreciate these alumni members who have done extraordinary contribution to the society and brought fame to this university. We want to make a statue in the respective universities. You know, our MIT campus, ABJ Abdul Kalam is an alumni of MIT campus. As Dr. Sugandhi pointed out, the father of white revolution, Varghese Kurian, he is from this campus, and Naidu Amma, and several industrialists, topmost industrialists are from AC Tech campus, because that institute has some different unique departments like chemical, textile, leather. A lot of industrial revolution took place in this country because of this college, AC Tech, chemical industries, leather industries, and textile industries. Lot of revolution happened in this country because of this campus. So you should know about these campuses. One more thing, all these branches, civil, mechanical, electrical, electronics, computer science, all these branches are in the main campus. But this neighboring campus, AC Tech, has different, not these branches, chemical, leather, textile, ceramic, and other different branches. Like same way in MIT also, that also has some uniqueness. Automobile, aeronautical, instrumentation, not electronics, and rubber and plastic. Now recently robotics, these kind of branches. So every 3 different colleges have different uniqueness. And also other college, SAP, which is offering these programs, B-ARC, and this year we have started B-Plan, considering the large requirement in this country for smart city development and other requirement. We have started B-Plan program. All the students who are studying this B-Plan program, definitely government job is ready for them. Because next 10 years, whoever is taking this B-Plan, government job, it's assured. So other than that, they can go anywhere. So this B-Plan program, this considering the large requirement to create smart cities in this country, through the central government initiative, our state government has funded some 18 crores to start this B-Plan program. So these are the uniqueness about our campus. First you should know that. And our alumni success, our dean and registrar have told. So in most, I was in Germany for 2 years. There, here in India, we are seeing the statues means it's all politician statues. Am I right? You cannot see scientist statue anywhere in the country. But in Germany, if you go, all the streets and town main places, all Nobel laureates. All Nobel laureates, a statue only will be there. None of the politician statue will be there in Germany. So to initiate that, we want to initiate that kind of things in our country. So this year we are going to make the statue of ABJ Abdul Kalam in MIT campus, and Mr. Varghese Kurian in CEG campus, and Naidu Amma in AC Tech campus,
and Mohammed Kharis, one professor who contributed a lot for this development of the SAP campus. These 4 statues, we want to make it in the front of this campus. Shortly, in another 3 months, it will be made, so that at least other people also will start following, respecting the scientists in this country. That will definitely the scientist appreciation, whatever they get only will be the development of any nation. So that if all the people in this country understands that, that will give a different direction. Okay, then, there are, as our registrar pointed out, 2 weeks you are going to have this induction program. In the induction program, every day morning, you will be doing some physical exercise or yoga. It's a very good practice, because without physical health, you cannot do anything. That is very essential. Keeping the health, that too you all would have understood during this corona pandemic time, the importance of keeping health in good conditions. So this is the major part of this this induction program. And the first in the morning, every day, there will be class to introduce human value. So anywhere if you go, your attitude only will help you to grow further. So to inculcate that attitude, some kind of teaching is there. It is introduced by AICT, Government of India. They want to introduce this to all engineering college students. So as a part of induction program, these 2 hours, every day 2 hours, I think, human value. So it will be like a theory teaching, but you should start practicing that. Lot of benefits you will get during your study and also after your study during your career, if you start practicing that. And all these years, civil engineers, they studied civil engineering. Mechanical engineers, they studied mechanical engineering. Hereafter, that studying one branch of engineering is not sufficient. So any development will be multidisciplinary. Not only multidisciplinary. Earlier we called as interdisciplinary. At least 2 branches together, they start working, they start developing something. It is called interdisciplinary. Now interdisciplinary also not sufficient. Then multidisciplinary came. Several engineering disciplines put together, they invented something. Now hereafter, not even multidisciplinary will work out, transdisciplinary. So medical field students should join with engineering and they only can invent something. So transdisciplinary approach only will give lot of new developments. So though you are studying in some particular field, you don't stop studying that alone. You can, that is why with that objective only, I have broadly revised the syllabus. Highly flexible curriculum is brought into your system. So in the first year, you will be studying the science subjects. The second year, you will be studying the fundamental subjects required for your discipline, because you are going to be called as a mechanical engineer, means all the fundamental subjects are required, you should know. So the fundamental subjects will be given in the second year. After that, the students should have option to study anything based on your strength. So at the end of the second year, you should assess yourself. What is your capability? You should make any industry, they will make one SWOT analysis. Their strength, weakness, opportunity and challenge. So that's called SWOT. All the industries to take to their next step, they will do their SWOT analysis. They will do SWOT analysis. And based on the strength only, they can take the next step where they can proceed. So you should know, based on your 12-year studies from your schooling, and these 2 years, whatever you are getting from your teachers and whatever you have learned on your self-study, what you can achieve for your career. For that, you should plan at the end of the second year. Accordingly, you should select the subject. That option will be available. The third year onwards, you will have lot of flexibility to select the subject,
and you can select, there are some 2 or 3 subjects, you can go to other campuses, medical college or IIT, anywhere you can go and select this, you can do the course. That also flexibility is given. Other online courses you can take, instead of the courses prescribed here, you can take online courses also. A lot of flexibility is introduced in this system. And also we have introduced some kind of some verticals, something, if you want to go to administrative positions, IAS, after 2 years, you will find the technical subjects are no way useful. Somebody will have different objectives. So if you want to proceed in the administrative line, some subjects you can select so that the IAS exam will become easy. So if you want to become an entrepreneur, there are some subjects, some 6 to 7 subjects you can select in the 3rd and 4th year, then you can become an entrepreneur. So those kind of flexibility is created in the curriculum. So till 2nd year end, you focus on your studies in the respective field where you have joined, and after that you will have a lot of flexibility. And also we have introduced minor degree. Those who have joined in the core engineering, if they want to have some degree in computer science, minor degree in computer science is possible. So mechanical engineering, major degree, and your minor degree in, so in the engineering itself you can excel with the other discipline. And in the same field of engineering, if you want to excel go for higher studies, if you want to aim for some scientist, want to become a scientist or a very good bright academicians in very good leading universities in the world, then you can take some subjects, advanced subjects in your same field, and then you can get a BE Honors. BE Honors option is also there. So in the same field, you can select advanced subjects in the BE itself, so that you can get additional subjects you need to learn. Some 18 credit, 6 subjects in the 3rd year and final year you can take, and you can get what? BE Honors in your field, or BE 1 degree and minor degree in other discipline you can get. And other discipline also can be administration, entrepreneurship, anything, other discipline. So this kind of flexibility is brought into your system, so you can make use of that. So everyone should know the opportunities available. And in the induction program, you will come to know what kind of clubs. There are 26 clubs in this campus. 26 clubs. Yeah, 26 clubs. So based on your interest, you can join in any of the clubs. And the NSS, NCC activities also many students will join. So you can take part in the social activities also. So that is also very important. During this 4-year study, one thing you should inculcate, that good habits you should inculcate. That will be very useful after your career. After you join in a position in some companies, or if you want to start your own company, anything, once you complete your studies, then whatever habits you have inculcated here, that will be very helpful. So towards that, so good habits you should, you should possess good habits. That is not very easily, automatically it will not come. You should practice for that. You should practice for that. That you can, when you do yoga itself will give a path to create good habits. When you keep on doing, then your diet control, what all the diets, then your mental health, finally it's required to succeed a good life. So that mental health, the path only, it's yoga. So without good mental health, you should know this mind power is the supreme power. The mind power, whatever you want to achieve, it is possible if you put the seed within your mind, and if you practice for that. You should practice for that. When your good thoughts, when you put the seed, anything, if you want to become a Google chairman, it is possible. I'm sure today I am telling, if you put 2 or 3 students, if you want to become a CEO of Google, after 25 years, I can see you there in that position. Definitely it is possible, but these 25 years, you should work towards that. Work towards that. So for which, some good habits you should
inculcate that creative within you, for which this yoga practices will help you. So, but during this passage, journey of achieving your target or goal, there are a lot of resistance will come. Lot of resistance will come. You should overcome that resistance. For that, to explain you all would have studied Ohm's law. Am I right? Have you studied Ohm's law? What is Ohm's law? I is equal to V by R. Am I right? V is equal to IR, or I is equal to current flow is potential difference by resistance. Am I right? So this is not only for electrical current flow. For anything, whatever to flow in this world, you need some potential difference. Always that potential difference, for the current flow, there will be some resistance. This is true for, this is law of nature, I can tell. Anything to flow. I am a heat transfer teacher. My specialization is heat transfer. If it is I is equal to V by R, when I teach this heat transfer, heat flow is equal to temperature potential difference by thermal resistance. Am I right? Thermal resistance. So your teacher is teaching in the class what she is doing. Knowledge transfer. Am I right? Flow of knowledge. Is it? Something is flowing from here to here. It's a knowledge transfer. But knowledge transfer, some potential difference is required. Potential difference is my capability is one side, your capability is the other side. Your urge to learn and my interest to teach. If I am not having good interest to teach, and if you have no interest to learn, then the potential difference will be low. If I have good knowledge and good interest to teach, and if you have good capability and urge to learn, the potential difference will be high. The flow will be high. But always it will be associated with some resistance or not. If the time of lecture is morning 8:30, the flow will be good. Am I right? If the time of lecture is immediately after the lunch time, or before lunch you are very hungry, the transfer will be less. The resistance is high. If you are sitting comfortably in the classroom, and if you are listening, and the teacher is also comfortable with a smart classroom, the learning, the transfer process will be high. Am I right? The teacher is using one blackboard where when she tries to erase that, this powders are coming to us, then she will get irritated, that resistance will be there. Am I right? Then you are sitting in a in a bench where 3 persons can sit, but 5 persons are there, that itself is a resistance. Am I right? So if you are sitting comfortably and the teacher is also comfortable, then the transfer will be very good. That resistance is less. Am I right? So like now you are all sitting in the classroom, but somebody who is very addicted to cricket, some cricket match is going, means he cannot sit there. Am I right? That time teacher is teaching, means resistance will be high. So like that, resistance will be there always when you want to achieve something. This flow, anything is a flow. You are coming here with some intention, no? To become, to achieve something, or to get good, earn good money, with some objectives, with some driving, your driving potential, maybe your parents are self-motivated, or some of your friends or relatives motivation. But to achieve this, there are some resistance, but you should overcome all these resistance. All these resistance. I used to say, there are many resistance. Out of this resistance, some resistance will be predominant resistance. WhatsApp may be the predominant resistance nowadays. Am I right? The WhatsApp and getting message and sending message, the time wasting is the predominant resistance. Only if you remove that, the growth will be very fast. Am I right? Am I right? That resistance, you should understand what resistance is preventing you to achieve that success. There are many resistance. One resistance will have a 90% effect, other resistance will have 5% effect, other resistance 3%, other 1% effect. You should not make effort to reduce that 1% resistance. Where you should focus? Where it is 90%, but most of the cases, the 90% resistance place, you would have become addicted already. You want that, you will not tell that this is your resistance. So your mind will try to tell you, because you want to enjoy that, because you are already got addicted for that. You are already
So addiction should not be there. So addiction becomes the highest resistance for anything to achieve. So that addiction, you should not get addicted for anything. Now you are only age of 17. Because you haven't addicted for anything, you reached Anna University now. Till now you haven't got addicted in any of the things. Otherwise you could not have come here. But hereafter only life starts. So many things will pull you to the other side, negative side. But don't indulge on that. Once, if you go to the negative territory, coming to the normal place, it's very, very difficult. The addiction, it's a very enjoyable thing, but once you get addicted, your goal like becoming Google CEO and all, never possible. If you get addicted into that. So the negative, so character building should be there during your stay in college. Character building, that will safeguard you throughout your career, throughout your life, not only your career, even after retirement. This character building, what you have made during this small 4 years study, so young age, that I can say, not only the 4 years, this young age, whatever things you bring into your mind and practice, those things will not allow you to go beyond certain level, because lot of things will happen. Suddenly some friends you will get, they will try to pull you to the different side, and if you bring some good attitude within you, you cannot go beyond certain level to the level. Before that, your mind will tell and you will come back. So that if you don't practice for that, life success is very, very difficult. Life success is very, very difficult. Any habit, you will become addicted, and you can see some anything. Even if you say, I am telling stock market, suddenly it will fall, but it will jump back. But slowly only it will either grow or come down. In anything, it's slowly you have to build your attitude or build your character. But even if there is a sudden fall due to some reason, and that whatever the character you have built for many years, that will help to bring back to the correct. Somebody start indulging in corruption. Once you start indulging in corruption, then you cannot come back. But finally it will kill you. Finally, it will kill you. So many things, anything, any addiction. Nowadays I am seeing that in many of the colleges, this other drinking habits, even, okay, I should not tell, there are some students got addicted in our college also. That kind of things you should not yield. You can never achieve anything in your lifetime without building good character, attitude. For example, any of the companies, when they recruit, nowadays they don't see only knowledge or skill. In some companies they need knowledge, some companies they need skill. So sometimes you don't get frustrated, I have good knowledge, why they have been selected? Because they don't require knowledge, they need skill. Knowledge and skill are different. So you should develop both knowledge and skill. Okay, some of the companies, they need knowledge, but both the companies, they need attitude. Without attitude, this knowledge and skill will become useless. Understood? So now how they measure you to recruit in any companies, they give some weightage for the knowledge, some weightage for the skill, then they add multiplied by attitude. Multiplied by attitude. So knowledge 90%, skill 80%. So average is 85%. Attitude 10% means his mark will become 8.5 out of 100. Another student 60% knowledge, 80% skill, so average is 70%. If his attitude mark given by the interviewer is 90%, 9 into 7, 6.3, 63% he will get. So here knowledge and skill will fail. So attitude very easily, now there are some measures to find whether you have very good attitude or not.
So you should develop good attitude during your stay here. That will help you throughout your career. Whatever you want to achieve, it is possible. Whatever. Now our UK is ruled by our Indian. Okay, Indian means our greater Bharat person who follows the Indian culture, and he achieved that. Do you think he with some luck he got that? He would have aimed for some at least 10 years. So after he married Infosys chairman daughter, he would have got, his visions would have been different. His vision would have been different. The backup, mostly many people, many gents, many boys, your life will change, take a turn after you marry. After your marriage, the back from your other spouse, you will get motivated. Many things. Even I boldly say, I also motivated by my wife only. I am here because, as a Vice Chancellor, because my wife, my wife did BE Electronics from CEG. So she got topmost rank. Then I did my ME and PhD only here. I did my BE from Annamalai University. Then after marriage, I saw her potential. When she is doing, why can't we? Then I wanted to join in. That time I was in Venkateshwara Engineering College as lecturer during my marriage time. Then I thought, why don't something Anna University means, I started dreaming. Then I want to enter in Anna University, I got it. Within some 2 years, I got it as a faculty member. Then after joining here, I have seen some of the faculty members who became Vice Chancellor. Some 20 years back itself, I thought that I will become Vice Chancellor. Now I became Vice Chancellor. So everything is possible. Everything is possible if you have put a seed on this and if you practice for that. Really, I got practice because of my wife only. She took me to a meditation center and I started doing meditation during my early age. So that helped me a lot to change my life. So that some 2 years practice I got immediately after marriage. So that only helped me a lot to whatever I want. Now I am boldly telling, whatever I want, I am achieving. If I put what I want to become, this means I am achieving. So because that is possible. Why? How? Because of your strong willpower. Strong willpower. Willpower, if you have lot of resistance, it is not possible. If you are addicted for something, never possible. During my lifetime also, I have also got addicted in some of the things. But I could come out because the original things which when we go to your largest level fall, then you can come up. You can come up. So my sincere advice is, all the students, you should practice yoga is the best place, and also some kind of meditation. Even if you are not doing meditation, always you do something, occupy your mind. Don't be idle any point of time. Don't be idle. Idle mind is the devil's mind. Even if you find some of your friends, they get isolated, means you tell your faculty coordinator. Idle's mind is the devil's mind. If you practice how to bring good habits in your, that is mind power increase is very essential. Even if you don't practice that, always you occupy yourself with something. If you get bored with your academic work, you do something. That is why we have created some 26 clubs, NSS, NCC activities. You start involving in this. That itself is doing a meditation. That itself is. In fact, I am doing always meditation because I do, other than sleeping means I am working. Always if you do something, you are concentrating something, am I right? Always you are concentrating something. So like that, if you totally occupy in some of the works, it is like doing some meditation. It is like doing meditation. Then your power will increase. You can achieve whatever you want. Target high. Then in this anything with the financial burden means that is the worst thing. You cannot do anything. Financial burden, if you have, it will not allow you to do anything. So to avoid financial burden, we are taking anybody
who have joined without any, that is a family backup, you come us, you report us, we will do the necessary help. Your alumni members, corporates, companies, they are ready to help for the good students. So for all the students, if you have any financial problem in making the fees payment or hostel fees payment, all the students' requirement will be taken care by our university. So financial burden should not be there during your studies. That is the first thing, will not allow you to do anything. So that also we will take care, and our hostel food facility and all very good. If you have any problem in the hostel food, you report to the executive warden, and if you want something different, you report that everything will be taken care. And our wish is you all should enjoy when you learn here. You should also enjoy the campus stay, 4 years campus stay. You are now Anna University. You all have come from your native place. Hereafter, you will be telling throughout your life, you will be telling either Anna University student or Anna University alumni. It is your family. Okay, you will be proud of telling Anna University alumni, CEG alumni, or AC Tech alumni, SAP alumni. So that proud will be there. So you also bring laurel to this, fame to this great university. Definitely that will give back to you also. When this university name, now it is, last year it was 800 to 900 rank in the world level. Last year, 2 years back. Last year we brought that level to 550, where IIT is now 250 to 260 level. Now we are in 550 to 560. I want to bring this level within some 200 in another 5 years. Whatever seed, whatever I can do within these 2 years, you all also can contribute for that. No, none of the universities in our country is within 100th rank in the QS ranking. So IIT Madras is 250th rank. And we are Anna University, the CEG. Anna University is in 550th rank. 550th rank, we want to bring down to that is the rank should go up, and I want to bring it within 200 in another 5 years. With this, the target is there. Whatever seed I can put for this in the next 2 years, I will do that. And you also can contribute for that in a very efficient way, very good way. So I think I have taken a lot of time. Anything else, the scholarship, and you should improve your mind power and target high. You always target high. I want you all students should come either some Vice Chancellor of Purdue University or Stanford University, MIT or Carnegie Mellon University, some of the top rank university. The whole world should be ruled by our CEG students. Okay, with that wish, I wish you all the best, and this 4-year stay in Anna University will be fruitful and enjoyable. I wish you all the best for the opportunity and patient listening. Thank you, sir, for a nice motivating speech to the young freshers. And our Honorable Vice Chancellor mentioned the facilities and opportunities available in the campus, as well as AC Tech, SAP, MIT for our students. And elegantly, Professor explained the process of knowledge transfer in the classroom from teacher to students using Ohm's law. That's really a great example. And our Honorable Vice Chancellor also pointed out one important thing, that is attitude. From my part, I'll say the AAA formula of success. AAA. First A stands for attitude. As our Vice Chancellor pointed out, attitude is very important. The second A stands for aptitude. Aptitude is nothing but the knowledge set, the collection of knowledge. That is a dynamically growing set. And the last A stands for altitude. Altitude means the verticals, the success which you are going to attain. So you should set right attitude. The right attitude is you should be receptive always. You should be ready to learn new things. And with that, your aptitude will grow. And with the help of these two, you can attain whatever success you have aimed in your life. Okay, so now it's time to express a vote of thanks.
saying thanks, just not merely not words. Thank you is a prayer that can be seen or touched. It must be felt by heart. It's really my great privilege to propose vote of thanks speech on behalf of CEG and the Department of Mathematics. And also, I'm very happy to acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this orientation program happen successfully. On behalf of College of Engineering Gindi, I extend a hearty vote of thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Velraj, who spared his valuable time in spite of his hectic schedule to grace the occasion. Thank you, sir. And today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage our young, fresh students. I also take this opportunity to thank our respected Registrar, Professor Ravi Kumar, for his presence from his busiest time. Thank you, sir. Definitely, your thoughts have enlightened our young minds and have shown them a new path. I would like to express my sincere thanks to our Dean, CEG, Professor Sugandhi Madam, for her constant support, guidance, and motivation at all the stages for the today's function. Thank you, Madam. I convey our thanks to Dean of other campuses, AC Tech, SAP, and heads of the various departments, directors of the various centers, director of the library, ACOE, and professors from various departments for their presence. This shows their interest in the study of young freshers. Thank you, sirs and madams, for your kind presence at this stage. I express my deep sense of gratitude and regards to all our teaching faculty members of our department, particularly Dr. Shankar and Mr. Kanaga Sabhavadi, who constantly helped me for making necessary arrangement for this orientation as well as induction program. I also thank non-teaching staff, supporting staff from Dean's office and from our department, and senior student volunteers who were helping for this inaugural and induction program from the day the next year of their admissions, and the in-charge and custodians of this Vivekananda Auditorium for helping us to make this orientation program a grand success. On behalf of CEG, I thank you all for being with us in this morning. It's been a great pleasure to all of us being together for a good cause. Thank you very much. So now we are going to start the second part of the inauguration program. I hand over the session to Dr. Shankar. Good morning to all. A warm welcome to every one of you for the prestigious university. Without a good attitude, definitely you may not reach this prestigious campus, because you are not even 1% of 12th students across the state. 1% of student around more than 10,000 students, around 9 lakh students, both in state, CBSE students. So, first of all, I congratulate every one of you to achieve this first step of your great life. Not only you, your entire success because of your parents. I first of all congratulate your parents, all relatives, and your teachers, schools, everything for this achievement. இங்கே உங்கள் உரிமைகள் எல்லாம் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக நிலைநாட்டப்படும். ஆனால் உங்களுக்கான கடமைகளை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. உங்கள் கடமைகள், நீங்கள் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் உங்களுடைய முதல் கடமை. அதுக்கு நீங்கள் ரெடின்னா, இங்கே நல்ல இன்ஸ்டியூஷனுக்காக இங்கே எவ்ரிபடி இஸ் ரெடி.
So we will introduce this whole campus one by one, start from heads of the department. First of all, let me call Head of the Department, Civil Engineering, Dr. K.P. Jaya. This is the one of the oldest department in Asia and this country. Good morning. Good morning. Slept off in the morning session itself? No? Then one more good morning. Thank you. I am Dr. Jaya. I am serving the university as head of the Department of Civil Engineering, and my pleasant duty to welcome all the civil engineering aspirant in this group. No, to welcome all of you. Welcome, children. Say thank you. Thank you. And about the civil engineering department, starting from our Honorable Vice Chancellor, everyone was discussing about the entry point of civil engineering as a survey school in the year 1794 to 28 years back, and later School of Engineering and Civil Engineering School, then College of Engineering, and then other branches has been attached to it. But it's starting with the survey school, and it has led to civil engineering branch. And now the department has grown as a big banyan tree. We accommodate 3 divisions and 6 centers. 3 divisions, you will come to know about all the details later when you are interacting with our faculty in charges and your advisors. But as a preamble, we are categorized into structural engineering, soil mechanics and foundation, and transportation, water source, environmental studies, and so on. It is going on. It's a big list. And the department, all together, it is called Department of Civil Engineering, which comprises of all these divisions and centers together. And we run 2 UG programs by name BE Civil Engineering and BE Geoinformatics. May you know who are the people who joined with Civil and Geoinformatics? Because your advisors want to know where you are seated. Okay, thank you, children. Thank you. And you are welcome. And we have 10 PG programs. Very big list. I'm not listing out. It is occupied in various centers and divisions, and many multiple facility laboratories also there. It is spread across all around the campus. Starting from one point to end, you can see the divisions and centers of the Department of Civil Engineering. Not occupied in a very small area. It is spread across the periphery of the campus because it is started as a first branch. So it is occupied all around the space. So you can go around and see. Finally, I wish to say that we are a big family, and we are welcoming you to be part of the family. Thank you. And one small additional thing I want to say here is VC sir has commented about yoga and human values and ethics. And we are, during the process of orientation and induction program, every day morning you will be practicing yoga. Don't leave it. Not this yoga practice is not only for this 10 or 15 days. It's for your lifelong. Continue that and reduce the resistance and be successful individuals. Thank you. Thank you for the opportunity. அறிவு என்பது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு நாங்கள் சொல்கிறத விட பெரியவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க. வரக்குள்ளே மெயின் பில்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க, அண்ணாவோட ஸ்டேச்சு இருக்கும், அது கீழே போட்டிருக்கோம், அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார். பொருள் இருந்ததுன்னா பொருள் மட்டும்தான் இருக்கும், பலம் இருந்ததுன்னா பலம் மட்டும்தான் இருக்கும், ஆனால் அறிவு இருந்தால் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. கம்மக்காய். Next, let me call Computer Science Head of the Department instead of Dr. S. Valli.
Dr. Mary Anitha Rajan will present you about the department. Good morning, everyone. A very warm welcome to all the students and the dear ones who are present here. So, I'd like to say a few things about our department, our alumni, and the achievements of the department. So, at the Department of CSE, you will be learning courses from the RUSA curriculum, which was framed with the support of MHRD under the Rashtriya Uchatara Shiksha Abhiyan scheme. And this is an innovative curriculum which was framed from inputs from industrialists as well as academicians within India as well as from abroad. So you learn courses, a lot of core courses, most of which are lab integrated. And you also have options to learn elective courses which are presented in tracks. And the department has excellent laboratory facilities. In addition to the labs that we have for the regular work, we also have a GPU lab which with nearly 30 plus GPU machines which have got more computing capability, which is generally used or mostly used for research and project purposes. And you have options to do internships during the summer of the second year as well as the summer of the third year. Internships are usually done by students as corporate internships, which they do in the company, as well as internships they do under professors as research internships. So these research internships, they do either under professors within the department or under professors in other departments within the campus, or even under professors who work in IITs or ISCs. There are also options and fundings for doing internships abroad, like the MITAX scheme that they do in Canada, or the DART scheme that they do in Germany, and even many other more countries. And most of our students get placed in very good companies and with nearly up to a package of about 32 lakhs per annum. So some of the students, they go for higher studies, either within India, like to organizations like IIMs and IITs. They also go abroad for higher studies to organizations like Stanford, Carnegie Mellon universities, and so on. And some of our students, they become entrepreneurs, very successful entrepreneurs. And they also get into administrative posts like IAS, IPS, and so on. So we are really very proud of our alumni who work as professors and associate professors in various universities like our university, IITs, in universities abroad like Georgia Tech, UCSD, and so on. And they also work in different research labs, across the globe. They work for very good companies like the farm companies, as you all know. And they also have established different good companies as entrepreneurs. We have alumni who are IAS officers and IPS officers. So what you need to do when you're here in the department or the campus is that you need to maintain a very good rapport with your seniors who will advise you, he'll give you support as to how to go ahead and how to achieve further in life. Also maintain good rapport with your seniors through social networking websites like LinkedIn. Okay, and to achieve all this, you need to get your fundamentals strong. So you need to learn the core subjects very well, and you also have to do well in coding. So students who come from the biology stream, so usually you feel that we are lagging behind and we cannot do as much as the computer science students. It's not like that. We always had students from the biology stream. So maybe for the first semester and the second semester, you'll have to put in a little more effort. But in the third semester, you come or you'll be able to work or be on par with the computer science students or even much better than that. So one thing what you need to do is like you need to practice. As we all know, Chittiramum Kai Pazhakam, Sendamudum Na Pazhakam, right? So keep on practicing everyday code at least for 15 to 30 minutes. You will become very good in all these. Okay, and college is fun and enjoy your life here. But keep in mind that why you're here. Keep in mind why you're here. You need to achieve what you have to and for what you have to come here.
Okay, so learn and read some new technology, some new information every day. I wish you all good luck and have a very happy and amazing 4 year stay here at CEG. Thank you all. ஒருவருடைய கல்வியினுடைய அவசியம் பற்றி தேடி பார்க்கல, ஆத்திச்சூடியில் இளமையிலே படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அதனால் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு நோ அபவுட் more time you need to spend about your time to education. Let me invite head of the department Triple E instead of Dr. Kumindini Devi. Actually, head of the department Dr. Valsalal will present about the department. Myself, Dr. Valsalal, Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering. Actually, Madam Kumini Devi, Professor, she is the head of the department. In absence here, I am representing. So, you all coming to the classes first year. So, initially, when you are going to the class, you read the regulation thoroughly and you take the respective syllabus. Just go through the syllabus, what are all available. You collect the textbook and materials, attend the classes regularly. That is one thing. With respect to theory, laboratory classes, kindly prepare and come to the laboratory, especially electrical engineering laboratory. We are doing experiments with a single phase supply, 3-phase supply. So unless you prepare and come to the lab, it's very difficult to finish. Safety is very important. That is the one thing. So I ask you to go through regulation thoroughly and syllabus also. Next thing is, so the syllabus is given LTPC. So what is LTPC? Number of credits, 3 credit or 4 credit. 3 credit means what? 4 means what? So you learn everything. Then you try to update. Now the main thing with respect to electrical engineering is what is voltage, what is current, power, energy, current source, voltage source. So in the first year itself, you understand and try to relate with the practical applications. That is my request. And practical classes you thoroughly prepare and come. Then in Triple department we have 3 buildings: electrical laboratory building, then division of high voltage engineering, power system engineering division. So in all the 3 buildings, the faculty members are available with attached lab. So make use of this one. And you enjoy this campus and focus on study, achieve your goal. I wish all of you to reach a great success. Thank you. பொருளின் சிறந்த பொருள் மெய்ப்பொருள், அதையே எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணனத்தகும் கைப்பொருள் தன்னில் மெய்ப்பொருள் கல்வி சொல்கிறது கொன்றை வேந்தன். Now let me invite head of the department ECE Dr. Bhagyavani instead of Dr. M. Meenakshi. She will present about the department. Very good morning to one and all. Respected Dean Ma'am, respected HODs, respected directors of the dais, and my new childrens. A new thing that is born is a symbol of growth. So I can see how CEGs grow after 4 years. It's you are going to build the buildings of CEG with your characters and with your hands. We are proud to invite you now here as a CEG, and from now on you're branded as CEG, right? So on behalf of Department of ECE, which is a very old department, we started this department in the year 1945. So I stand before you representing the department. Here we offer 2 UG courses and 5 PG courses.
Right, 2 UG courses is BE ECE and BE Biomedical. 5 PG courses, PG, that is ME in VLSI design, ME in applied electronics, ME in communication systems, ME in biomedical engineering, ME in medical electronics. Right, so we have nearly 1,000 to 1,200 students within our department for putting together all the 4 years. Here we have sophisticated labs. Every lab is nearly 1 crore worth with all recent equipments there. In that lab, you can, from idea, you can create a product, right? You come here with an idea, like if you have some idea of creating one PCB related product, right? You can design the idea, design the circuit. You can put your PCB there. We have PCB manufacturing lab. You can draw the circuit in a pen and convert it to a PCB. You have your softwares also to do your PCB design. Make it as a product, and that product can be used anywhere, right? So that's the level. So it can even transfer the signals from that product to the computer, right? From here, we can have a complete communication related also imbibed into it. So here, in addition to every lab facilities, the faculty members are really marvelous with not only in our EC departments, the entire CEG, their ideas, whatever they have, is unmeasurable. It's up to you to create the urge and derive or dig it out from them. So they will be very simple, as normal as possible. It's up to you to go to them, request them, or take the best out of from them, right? So this is the right place to learn. It's a temple of learning. I welcome all to this university. Have a great day. Thank you all. படிக்கிறது எப்படிலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால், கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே, பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. இருக்கிறதுலே இழிவான செயல் பிச்சை எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அதை செஞ்சாவது எப்படியாவது படிச்சிரு. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையை மாற்ற போகிற ஒரே செயல் படிப்பு மட்டும்தான். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரு மனிதனுடைய கூடவே ட்ராவல் பண்ண போகிறது இந்த அறிவு. இந்த அறிவு சொத்தை இந்த டைமில் சரியாக தேடிக்கணும். ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் டாக்டர் ரமேஷ் பாபு சார். Respected Dean of the campus, Professor Sugandhi, my colleagues on and off the dais, students, their parents, invitees, ladies and gentlemen, good morning to all of you. As far as industrial engineering is concerned, most of the students who joined in industrial engineering came to me before or after the allotment to know about what is industrial engineering. So I am not going to repeat it again. Only thing is I can add the industrial engineering program is owners pride, others envy. Okay. The way I am making this statement, you will understand once you come to our department during the learning process, you will feel proud of having joined the program, and others, to make others to feel why they have not joined this program. Okay. That's about industrial engineering. Few words for the parents who are sitting in hall number 13. இப்போ ரீசெண்டாக லேட்டரல் என்ட்ரி அட்மிஷன் போட்டோம். ஒரு ஃபஸ்ட்டு டே ஒரு பேரண்ட்ஸும் அவங்க பிள்ளையும் ரூமுக்கு வந்தாங்க. அவங்க அந்த அம்மாவோட கண் கொஞ்சம் லேசாக கலகலமாக இருந்தது. என்னவா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை, அவங்க திருச்சிலேருந்து வந்திருக்காங்க, ஹாஸ்டலில் பிள்ளைய சேர்த்துருக்காங்க. இல்லை, இது வரைக்கும்
என் பையன் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு இருந்ததே இல்லை. ஹாஸ்டலுக்கு போக மாட்டேங்கிறான், அடம் முடிகிறான் அப்படின்னு. கொஞ்சம் லைட்டாக எட்டி பார்த்தேன், பின்னாடி பையன் நின்றுட்டு இருக்கான். அவன் தெளிவாக இருக்கான், இந்த அம்மா தான் அழுதுட்டு இருக்கான். இப்போ யாரு கவுன்சிலிங் பண்ண, பேரண்ட்டுக்கா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான்னு தெரியல. அப்புறம் சொன்னேன், அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்கம்மா, நீ இது வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்க அவங்க, இப்போ இங்கே கொண்டு வந்து விட்டீங்க, அவங்க எங்கள் பிள்ளைங்க, எங்கள் பிள்ளைங்களை எப்படி பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி பார்த்துப்போன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு தெளிவாக அவங்க போனாங்க. அதே தான் திரும்ப இங்கேயும் சொல்ல விரும்புகிறேன். இங்கே ஹாஸ்டலில் விட்டு போயிட்டுமே ரொம்ப நீங்கள் வருத்தம்லாம் பட வேண்டியதில்லை. இந்த ஹாஸ்டலும் நல்ல திறமை வாய்ந்த ஆசிரியர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிறுவனம் தான். எல்லாம் உங்களை பத்திரமா பார்த்துப்பாங்க, இந்த தைரியமாக நீங்கள் போகலாம். வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போங்க. டிபார்ட்மெண்ட்டு விட்டு போயிட்டுமே அதை விட்டு போயிடாதீங்க, அது சிலவங்க அப்படியே இருக்காங்க. வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப வந்து துறையில் அனைவரையும் நீங்கள் சந்திக்கலாம். ஸோ ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் ஹேவிங் got admission into this prestigious Temple of Technical Learning. Let me wish you all comfortable stay in the hostel, and at the end of your 4-year stay, we want to see you coming out with the flying colors. We are all here to help you. Well trained faculty members, world class research facilities are waiting. You can enjoy it, use it, and come out with flying colors. Thanks for the opportunity. Thank you. கொடுக்க கொடுக்க வளரக்கூடியது கல்வி மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெள்ளத்தால் போகாது, வெந்தனலால் வேகாது, வேந்தராலும் கொள்ள இயலாது, கொடுத்தாலும் நிறைவின்றி குறையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விவேக சிந்தாமணியில். இட் இஸ் ப்ரவுட் டு இன்ட்ரடியூஸ் டாக்டர் எஸ் ஸ்ரீதர் சார், head of the Department Information Science and Technology. Respected Dean, I welcome all of you for this wonderful session. Today should be the happiest day for all of you, not only for you but for your parents as well. I am Dr. Sridhar. I represent Department of Information Science and Technology. You know, computer science as well as IT courses are very popular, and our department is a relatively young department. It started only in the year 2010. Before that, we were part of Department of Computer Science and Engineering, which has got a relatively oldest history. Our department is very popular, and we offer programs not only at UG, at PG level also. We offer 2 PG programs, one in artificial intelligence as well as another one in information technology. We have a center of artificial intelligence and data science that is coming under our department, and we started that center this year only. You know very well, IT is very popular now, and all the latest courses, we have something like machine learning, big data analytics, artificial intelligence, etc. We have specialized labs for each and every one of the courses actually. So we have specialized labs, we have a very stable faculty, and we have a wonderful department library. We have lots of infrastructure to support you in these new courses. So this should be the proudest moment. I welcome those who have joined IT course as well as the others actually. I am very sure that your stay in CEG is going to be a very pleasurable one. So this is a right time
that you should pat yourself joining a very great university. Thank you. Thank you, one and all. ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் புக்லேயே போட்டிருக்கோம் எப்படி படிக்கணும். கற்க கசடர கற்க, வெறுமனையும் படிக்கக்கூடாது. அன்டவுட்டபிளி யூ ஹேவ் டு லேர்ன். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்படி படிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மன்னரும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னரின் கற்றோனே சிறப்படையோன் அப்படின்னு சொல்லுது மூதுரை. ஸோ லெட் மீ வெல்கம் டாக்டர் பி மோகன் சார், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் Manufacturing Engineering. குட் மார்னிங். அவையில் உள்ள அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி முன்ன சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ கங்க்ராச்சுலேட் யூ ஃபார் அச்சீவிங் யர் கோல் அண்ட் getting a seat there in காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி. இன்னொரு வேதிலும் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு உங்களை வரவேற்கிறேன். as an alumni of this university, okay, I welcome you all on behalf of the Department of Manufacturing Engineering. This department Manufacturing, is a small department offering one UG program on BE Manufacturing Engineering and another PG program in ME Computer Integrated Manufacturing. This is a specialized course coming from the area of mechanical engineering, manufacturing engineering. We have the state-of-the-art, all the facilities, especially additive manufacturing. As you know, that 3D printing, IoT, the latest concept what we have. We have the state-of-all best facilities available in our department. I welcome you on behalf of the Department of Manufacturing Engineering. And just a caution, whatever, because of your hard work and involvement, you have achieved this day. You achieved this position. Okay, continue with that. Don't let it off. Okay, things will come. உள்ள உடனே அடுத்த 3 மாதம் என்ன போகிறதுன்னு தெரியாது. அதுக்கு அடுத்த உடனே செமஸ்டர் வந்துடும். அதனால் கொஞ்சம் கூட கேப் விடாமல் என்ன ஹார்ட் ஒர்க் கிட்டோம்னா அதையே வச்சு இன்னும் ஒரு 4 வருஷம் போடுங்க. தென் லைஃப்பில் மேலே வேலை போயிடலாம். ஓகே, all the best. Enjoy your campus life. Thank you. உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது கல்வி பரிசு. ஏன்னா அரும்பரிசு 1000 பிள்ளைக்கு ஈதலினும் பெரும்பரிசு கல்வி அப்படின்னு நான் சொல்லலை, மேலக்கு சொல்லுது. ஸோ அப்பேற்பட்ட சிறந்த கல்வி உங்களுக்கு அவங்க கடனாக அல்லது கடமையாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் நன்றியை என்னவா திருப்பி காமிக்கணும்? கற்றோர் சபையில் சிறந்த கற்றோன் அப்படின்னு பேர் எடுக்கணுமா. அதுதான் நீங்கள் பெற்றோருக்கு செய்ய போகிற திருப்பி செய்கிற கடன். சரிங்களா? கடமை அது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார். லெட் மீ கால் டாக்டர் எஸ் பால சிவானந்த பிரபு, head of the department, mechanical engineering. So very good morning to all. Let me welcome you all to the family of CEG. I am Professor Bala Sivananda Prabhu, head of the Department of Mechanical Engineering. About the department, this department is very old department, which is more than 127 year old. So in fact, we are the one first started offering BE mechanical degree program in India. So that kind of a legacy we have. So those who have selected mechanical engineering branch, you should be proud of selecting this branch, because before the human civilization, the first engineer who born in the world is basically mechanical engineer. So one who designed the first wheel, the human civilization started from there. It is not civil engineering, sorry madam. It is mechanical engineering. So the first wheel designed by the man from the stone is the mechanical engineer. Later this wheel became two-wheeler and then four-wheeler, then it is a multi-wheeler. Correct? So you must be proud of selecting this branch. So in this department we are offering 2 UG program.
3 batch of BE Mechanical Engineering and 1 batch of BE Material Science and Engineering. We are also offering 5 degree UG PG degree programs. PG degree programs in Design Engineering, Energy Engineering, Solar Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, and Internal Combustion Engineering. So we have nearly 61 faculty members, those are well qualified. All are PhD. Most of them are PhD qualified members, and we have approximately 600 UG students and nearly 150 PG students, nearly more than 100 PhD scholars also. Therefore, see the strength. It is really a bigger department. We're really proud in heading this department. And as far as this BE Material Science and Engineering concerned, it is only recently started in the year 2006. It's a new branch, but this is very successful branch. Almost all the students, nearly 50% of the people who fly abroad and then they take up master degree and then PhD degree. Recently, 2 of our alumnus were appointed as assistant professor in IIT Madras in metallurgical department. So it is a very successful program, and you have a good scope for doing PhDs and research program. And those who have selected BE Material Science and Engineering, you have a bright opportunity in abroad. And always know there is a saying in Tamil, Mudal Konal Muttum Konal. Now it is applicable to life also. If you start your career with some konal, that means it's a mistake and imperfections. Always these imperfections will be carried in our life also. Therefore, this 4 years of study should be very, very important for you, because this 4 years of study decides your happiness in another 40 years. So work hard, study well, earn your degree. All the very best. Thank you. ரஷ்ய புரட்சிக்கு அப்புறம் லெனின் வந்து செஞ்சதுக்கத்தில் பேசுகிறாரு. அப்போது ரஷ்ய மக்கள்கிட்ட கேட்குறாரு, எனக்கு நீங்கள் 3 விஷயத்தில் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும், உங்கள் 3 கடமை வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஒருத்தர் ஏஞ்சி கேட்குறாங்க, என்ன ஃபஸ்ட்டு கடமை? படியுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். இன்னொருத்தவங்க ஏஞ்சி கேட்குறாங்க, என்னது 2வது அப்படின்னு, அதுவும் படியுங்கள்னு சொல்கிறார். 3வது முறையும் படியுங்கள்னு சொல்கிறார். லெனின் 3 முறை இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் படிக்க சொல்லி. ஒய்? பிகாஸ் this change everything. Your entire life will change it. How you are going to dedicate in your studies. Let me call upon Dr. Balamadesh to introduce his mining department. அனைவருக்கும் வணக்கம். Indian Engineering College, the only institution in this country, has produced 2 Indian captains for the cricket team. Mr. R. Venkatraghavan, 1979, Mr. K. Srikanth, 1983-84 electrical batch. Apart from this, another one gentleman, Ashish Kapoor of Civil Engineering, 1992 batch, is a part of the 1996 World Cup. So, just imagine yourself. You can feel the proudy moments of coming into this campus, being a cricket player. So we are the only institution in this country. We have produced 3 Indian cricket players, no other institutions. So welcome to the CEG, first of all. And coming back to this mining department, we are the smallest department in this university campus. We have 25 students. Actually, it was in stake until 2016. Later on, the strength was increased to 30. Since 2015, we are admitting the girl students for the first time in this state of Tamil Nadu. As per the statutory regulations, we are not supposed to admit women candidates in the field of mining engineering until 2019, as per the law. But recently, there was a change in the Indian Mines Act that women also can be permitted to work in the mines, both in surface as well as underground. So we have produced already 3 girl students now who are serving in the very reputed industries like Caterpillar and Vedanta Resources, and another one girl student has preferred to join in IT industry.
And we have presently 4 girl students in the final year, and about 5 girl students in the third year, and about 9 girl students in the second year, and the first year list I have not seen so far. And we have produced not less than 600 mining engineers to this nation, and who are serving in different capacities across the world. And 60% of this strength already they have occupied in the public sectors of government industries. And about 25% of the students are occupied in the private sectors. And about 15% students they become entrepreneurs. And I'm proud to say that today we have a regional passport officer, Chennai, Mr. S. Govindan, IFS, is an alumni of our department. And apart from this, Mr. Natarajan, IAS of 1996 batch, who is the economical advisor to UN representing India in New York. So we have a proud alumni in our backyard. And as I said earlier, we are the smallest department. We have 4 faculty members and who have got industrial experience as well as academic experiences at their back. And another one important thing which I just wanted to pass at this moment is we were the second institution or second department, you can say globally, to have a research facility in the field of deep ocean mission at the cost of 4 crores. And no other institution across the world, I'm talking about the educational institution, we do not have such facility. So we have another one, biggest message I just wanted to pass on to the students who have preferred to join in mining learning. So we have more than 90% of the students who prefer to join in core industry, and we are succeeding with the 100% placement, even if they are unable to get the placement in the campus. We are providing all sort of support to them to get the right placement in right industry, even off the campus. So welcome to the mining department. Once again, I just welcome every one of you who have preferred to join in CAG. Enjoy your fruitful life in next 4 years. And before concluding, I just wanted to send one small message. You guys came to this level because of your parents. Please don't forget this. They have taken out all sort of pains. You can just interact with your parents after this meeting. How many times they have seen the TV? Many of them, they have switched off the TV or might have sold off the TV or might have just thrown out the TV in the garbage. They just get out of their personal life for last 10 to 15 years for your career. So it is your turn today, right, to get back and give them a good return. So with this, I thank you, Mr. Shankar, for providing, Dr. Shankar, providing such opportunity. And thanks once again. Welcome everyone to this prestigious institution. Thank you. Now you people can understand the kindness of the Dean, Registrar or Vice Chancellor, and how they are affectionate towards the campus and the society and the you people. So be kind enough, because we already cultivated the seniors, you also new members. This sense of kindness should spread all over the campus every time. That is very important, because kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. With that, let me call upon Dr. Sendil Vadivu, Head of the Department, Printing Technology, to introduce the department. Respected Dean Ma'am, Directors of Centers, Heads of the Departments, colleagues of the dais, and my dear students, very good morning to everybody. I am Dr. K. Sendil Vadivu, Head of the Department, Department of Printing and Packaging Technology. To say a few words about our department, BE course in Printing Technology was started in the year 1983, first of its kind in Southeast Asia, with the support from the British government.
And later on in the year 2019, the course was renamed to be Printing and Packaging Technology. And it is an unique course as because this course is offered only in Anna University in Tamil Nadu. No other colleges or universities offering this course. And we have ME in Printing and Packaging Technology. It's again the course which is offered only in CEG throughout India. And we offer MSB Research PhD, and our interest is in printing, packaging, and allied areas. They do most of the research. And our department, we have laboratories with well-equipped state-of-the-art equipments, instruments, and machineries with sophisticated softwares to equip our students for the trend that has been going on in the country. And we have a very good support and encouragements from the industry people, and due to that we have 100% placement. I am proud to say that all the students, when they leave the campus, they are placed. Nobody leaves the campus without placement. And so I assure you, the parents and the students of printing and packaging technology, that you will never leave the college without placement. And I take this opportunity to welcome all the students to this beautiful campus, and I wish all the students to have a very fruitful 4-year stay. And also I say that don't forget for what purpose you have come here, and do whatever you that. Okay, all the best. As Abdul Kalam sir says, நீங்கள் என்ன சிந்திக்கிறீங்களோ அதான் எண்ணமாக மாறுது, அந்த எண்ணங்களே தான் சொற்களாக மாறுது, அந்த சொற்கள் தான் உங்களை செயல்பட வைக்குது, அந்த செயல்கள் தான் பழக்கங்களாகுது, அந்த பழக்கங்களை தான் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றும். அதனால் நல்ல எண்ணங்களும் செயல்களும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். வித் தட் ஐ ரெக்வெஸ்ட் டாக்டர் ஜி கல்பனா மேம், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிசிக்ஸ், டு இன்ட்ரடியூஸ் ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். Good morning, everyone. Our beloved Dean Madam, respected directors, respected heads of the department, faculty, my dear students, good morning. On behalf of the Department of Physics, I take this privileged opportunity to welcome you all to this prestigious College of Engineering, Guindy. So from the Department of Physics, you will be studying engineering physics and basic sciences. You will be coming for basic sciences lab in the first semester. In the second semester, you will be for few of the branches we offer physics course, and in the sixth semester we offer open electives. From the physics department, all the faculty members are doctorates, and they are working in they are experts in various emerging fields. Especially designing new materials, nanomaterials for energy storage applications like supercapacitors, battery, fuel cells, energy conversion applications like solar cells, thermoelectric device materials, then photovoltaic cells, spintronic materials, quantum computing, biomedical applications, so all the computational material science. So all the faculty members are working in diverse fields. My request is, don't stop just attending the coursework. We have very good lab facilities. I welcome you all for make use of the facilities that are available in the physics department and the expertise available in the physics department. Okay, some of the students, they used to do their project work, they approach the physics department, because you all know that for all engineering field, sciences, the foundation, especially physics, you will find that it is very, very important. And quantum mechanics, when you go for higher studies, while pursuing for your MS studies, physics plays a very, very important role. The students, they know the understand the importance of studying physics. So you are always welcome to the physics department. Don't just stop doing that course. You can come and do projects. You can make use of the expertise that is available in the physics department. Okay,
So people are working in various emerging fields. I welcome you. And also I wish you for a enjoyable and pleasant stay in the CEG campus. As our honorable vice chancellor said, I always strongly believe that attitude is very, very important. So develop very good attitude in your life, and never have fear. Okay, live a fearless life. That is very important. You will come. I wish you all success in your future career. Thank you very much. Thank you. As Madam said, the attitude, the greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude, said by Winfrey. Next, call upon Head of the Department English, Dr. T. Srimati Venkadalakshmi Ma'am. Respected Madam Dean, College of Engineering, Guindy, directors of various centers and heads of departments, the proud parents and even prouder students, a very good afternoon to all of you. I represent the Department of English at CEG. Well, in the Department of English, most of us have our doctoral degrees in the field of English language teaching, and therefore we are very well equipped, I believe, to help students who have chosen engineering and technology as their specialization in college, to help you all develop the kind of language and communication skills that you all will need in your workplaces in the future. Our course is called Technical and or Professional English, and the kind of English that you will be trained in here in the first year of your engineering course will be to equip you for, perhaps writing reports, participating in group discussions, making professional presentations, so on and so forth. We have a dedicated language laboratory which will soon be operational. It can seat 56 students at a time. And so you will be given a lot of intensive training in listening and speaking in the first semester and in the second semester. And so I hope you will benefit from the English course. We also take special classes for children who come from the mother tongue medium school. So I don't think anyone here who comes from the mother tongue medium school, or those of you who feel a little inhibited in speaking in English, it's only a skill that you need to master. So you can always approach us. We conduct these special classes for you all in the morning hours and at your convenience, perhaps after 4:45 as well. I wish you all the very best. Thank you. To improve is to change. To be perfect is to be changed often, said by Winston Churchill. With that, I request another language department, so-called mathematical language department, Dr. Jones sir, to introduce the department. Very first, I thank the administration of CEG for giving me an opportunity to speak in front of you. Yes, my colleague Dr. Shankar pointed out, mathematics, it's a language. Okay, some people say that Queen of Sciences, King of Sciences are all, but the actual thing is mathematics itself, it's a language. It borrows alphabet from English and Greek, and it has got its own alphabets like dy by dx, integral, limit, all these things. Okay, so as in any language, we have scripts, then words, just combination of scripts. Then the main thing which we often forget or we ignore, the grammar. So you are here to learn the grammar of mathematics, and our faculty members will teach you the grammar of mathematics. So have we completely understood the grammar of our own mother tongue? No. So like that,
you have not completely understood the grammar of mathematics, so you will be learning. Of course, life is a learning process. There is no end for learning. Till our end, we are going to learn. Okay, so our mathematics department started in the year of 1975 with a MSc mathematics, and then in 79 research programs were started leading to MPhil and PhD. And later on in 93 we started MSc mathematics with a diversification in computer science. It's a 2-year computer science program, and now we don't offer. From 2001 onwards, we offered 5-year integrated program on CS and computer science and information technology. And we have roughly 40 faculty members, regular and teaching fellows. All regular faculty members are PhD holders, obtained PhD from reputed institutes like IITs, Anna universities, Math Science, Bombay universities. Okay. And our mathematics faculty members, that means your mathematics course teachers are going to be the class advisor for you, and they will travel with you for this one semester. Okay. And I just would like to point out few things. Sciences are the base for engineering and technology. And if you just analyze any engineering or technical problems, technology problems, it will boil down to the basic hardcore problem in any one of the sciences, being it mathematical science or physical science or chemical, material science or biological science. So first 1 or 2 years, you are going to be introduced the basic need of basic concepts of sciences. And of course, the other language, English, is also very much necessary to communicate your ideas to others. Okay. So I would suggest you, to understand mathematics in that perspective, language perspective. Don't think that mathematics is just a formula and application. Okay, formula and application, if you understand, it will not go through it. So Ramanujan says that every formula, it conveys a message from God. So likewise, every mathematical formula, it conveys some meaning, and depending on the context and concept, it conveys some meaning. So you try to understand that it is a language, it conveys some message, concepts. Okay, so you understand in that level. Now I have requested the maths course teachers to allocate 2 office hours apart from the regular contact class hours. So I think the mathematics 1, 2, you are going to have, or some departments, the students may have mathematics till 4th semester, but I think most of you will have mathematics up to 3rd semesters. Okay, most of the mathematics courses are 4 credit courses. That means 4 contact hours you will be having in a week. So in the classrooms, the teacher will convey concepts and do 1 or 2 problems, but that's not enough. So remaining one, you have to do it. When you do problems, okay, very first itself you will not be successful in that. You will make mistakes. Yes, make mistakes during practice sessions, not on the exam halls. Making mistake is our birthright. By mistake, I learn things. Definitely by mistake, we learn subjects. We learn mathematics especially. So practice is very much essential. And that's why I requested our faculty members, course teachers, to allocate 2 office hours apart from this 4 contact lecture hours, preferably in the afternoon beyond 3 o'clock. So that the office hours means it's a doubt clearing sessions, so that students can approach the faculty members and get clear your doubts. Okay. So doing practice is very essential. So that is the major part of the learning process. Learning process, Confucius is saying that you hear, you forget. You see, you remember. You work, you understand. This is the
the algorithmic way of learning things, learning philosophy. So when you hear when you sit and hear something, even mathematics or any other subjects, you tend to forget the concepts. When you open your eyes and see what's happening there, you vaguely remember the teacher was writing something, dy by dx, integral and limit or something. But when you work, you will understand. See, that's why I emphasize that you students should work it out. 4 hour in a week, you will be introduced to concepts in 4 contact hours. So for that, if you need, if it's enough if you have 2 contact hours to work it out. So in a week, can't you find 2 contact hours? 2 hours, not contact hours, 2 hours to work on the concepts and problems. Okay, so when you work, you will understand the concepts. See, I said this is the algorithmic way of learning things. Why? In algorithms, certain lines or certain block of statements, have to be executed many times. So I said this particular line, you work, you understand that you have to execute many times. But definitely you are going to execute at once. Where? In the exam hall. So I leave it to you where to execute, in the exam hall or before that. So practice is very much essential. See, this is what our Thiruvallur also says, that Tottanai Thurum Manarkeni Mandarku Katrani Thurum Arivu. So you have to dig. The more you dig, and more knowledge you will gain. So I emphasize to practice and work before exam halls and get the concepts clearly and with help of teachers. Okay, you just get cleared your doubts, and with that I wish you a pleasant and a happy and a successful stay for another 4 years. And definitely if you work hard and if you shape and you design your career for 4 years, and you can have a very enjoyable life for another 40 to 50 years. So thank you. I wish you success. ஸ்கூலில் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த 12th வரைக்கும் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு படிச்சிரு, அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஆக்சுவலாக தீஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக்ஸ் வாட் வி ஹவ் ஸ்டடீட். இனிமேல் தான் படிக்கவே ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ வாட் எவர் த டைம் யூ ஹவ் ஸ்பெண்ட் ஃபார் அப் டு திஸ், யூ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை by 2. Correct? Then you will be a good personality of studying engineering. So let me call Head of the Department for Chemistry, Dr. N. Rajendran, sir. Most respected Dean, CEG, Head of the Departments, and Directors of various centers, my dear students, good morning to one and all present here. I am Rajendran, Professor and Head of the Department of Chemistry. So, chemistry, while watching our Vice Chancellor's address, he, as a mechanical engineer, he mentioned about the Ohm's law. So, Ohm's law, from the science, from your school level already you have studied. So that is the basis everywhere. If you go everywhere, even here our director academic courses is here, his student, she is working in an area, but she needs our chemistry help. So wherever you go in your life, even our Vice Chancellor told about, if you aim for scientist, you need a basics of chemistry, especially chemistry. So that is electrical engineer. We were discussing about conductor, resistor, that all depends on the chemistry materials. So chemistry is a central part of your life. So we are offering the first year theory course for all first year students, and also laboratory course, chemistry laboratory course. And our department of that is chemistry, we started MSc in the year 1975, and later on 1980 we have started MPhil course, and 1994 we have started Master of that is Polymer Science and Engineering. We have very experienced faculty members working in the various areas, as our Vice Chancellor told.
our people, our chemistry faculty members are working on multidisciplinary areas, and we have a very established laboratories. Even if you're, in your, that is, what is that, laboratory or your the fourth year project work, you can utilize our chemistry laboratories for your, that is, your project work. So with this, I wish all the students, the first year students, to come up with your life, with excellent colors. Thank you, Nanda. யாரெல்லாம் இன்னைக்கு புத்தகங்களை நோக்கி தலை குனிகிறோமோ அவங்கெல்லாம் உலகம் பூரா எங்கே வேணாலும் தலை நிமிர்ந்து நடக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம ஆசிரியர்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருப்போம். நீங்கள் முக்கியமாக ரொம்ப உறுதுணையாக எங்களுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். as Vice Chancellor said. Up to now we have introduced all the heads of the department. The university means all the 4 campuses. You have different regulation, different examination system எல்லாமே இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். Apart from the departments, few departments which we have not introduced because it may be relevant to you, namely management study, geology, medical physics, like that. There are some more department also is there. And for the betterment of the students, the various centers have been designed. Various centers we have had. இப்போ வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு சென்டர், வேறு ஏதாவது லேப் பண்ணணும், இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு சென்டர். இந்த மாதிரி வேரியஸ் சென்டர் we have had. It is proud to introduce the various centers, heads of the various centers. First of all, let me call Director, Academic Course, Dr. Hosimin Tilagar, to introduce what do you mean by academic course. Thank you, sir. Most respected Dean of the College of Engineering, Indi, Professor Suganti Madam, my respected head of the departments and directors of different centers sitting on the dais, and beloved parents and my dear student friends who have come here after slogging several years to finally reach this campus. I very heartily welcome all of you to be going to be part of us hereafter for the next 4 years. I will just say a few words actually what we do in academics. I will sum up in few words. Actually, Center for Academic Courses which I represent, we take care of designing the regulations, curriculum and syllabi for all the degree programs what Anna University is offering. Of course, for the university departments where you are going to be part of from here onwards, and also for all the 400 and odd affiliated colleges, our center is taking care of the designing of curriculum and syllabi and regulations. Now, on the question of regulations, you may wonder what does it mean. Actually, regulations is nothing but combination of set of rules, norms, standards, what is required to be established to practice the curriculum and syllabus. Now, I would say, what are these regulations? How to understand that? I would say, see, in our day-to-day life, we define some rules, some norms, some practices for ourselves. For what? For the betterment of ourselves, isn't it? Similarly, regulations have been designed for the purpose of implementing, carrying out the academic activities. Okay, as far as the university departments are concerned, several departments are concerned, and also for the affiliated colleges are concerned. So these set of rules, I will not even call that as rules, I would say the practices, okay, has been designed in such a way that we should be capable of following it. Okay, if we design a rule which makes everybody very difficult to follow, then that is not a correct rule. Okay, a rule can be always a correct rule only when we are able to practice it. Okay, for all practical purposes, we should be able to practice it. So, keeping that in mind, we always design the regulations.
Now coming to the question of curriculum and syllabi. Okay, every program needs its own curriculum. In Tamil, what we call as a Padathitta. Okay, how the program has to be, what kind of courses it has to have, starting from language, mathematics, okay, physics, chemistry to the particular core engineering branch and to all the allied courses. So we designed the curriculum in such a way it takes care of all these things, and also, as it has been mentioned here, in a multidisciplinary angle, some new developments, whatever is coming day to day in our day to day life, that also have to be part of the curriculum, isn't it? So this way we design the curriculum. And how we design the curriculum? All the stakeholders are involved. So who are the stakeholders? Starting from the students, the teachers, okay, on the other side, people from industry, okay, and not only that, alumni. When you pass out, okay, you can also come back and give your feedback. Okay, this way all the stakeholders are involved, and some brainstorming sessions are conducted in the name of syllabus subcommittees, board of studies, academic council, and so on. All the stakeholders are involved, and we are designing the curriculum and syllabi. Okay, now after doing all these things, what if something is not so perfect? Okay, I would say nothing in our day, in our life, in our practices is very perfect. Okay, everything may have its own some slight scope for improvement. Okay, or some places it may need major improvement also as the days pass by. So we always come back and revise the curriculum and syllabi every 4 years once. Okay, so your curriculum and syllabi, what you are going to study now, was designed in the year 2019, and a new curriculum and syllabi is going to be designed in the forthcoming academic year 23-24 onwards. Okay, definitely as stakeholder we will take your inputs also. Okay, as you have gain some experience in the coming days, your experience also will be taken, and we will design a new curriculum syllabi as we come across the next academic year. Now, as far as practicing these regulations is concerned, and as far as so many demands that you may have in course of your study, okay, our Center for Academic Course will try to help you out, will try to support you in all possible ways. For instance, internship. Students go for internship for 4 weeks, 8 weeks, even 12 weeks, 3-month long internship, even semester long internship. So for that, our center facilitates that kind of internships, and this way, whatever requirement you have as part and parcel of the academics, always you can step into our office. You can express your need. We will try to shape it out as a practice. Okay, so that is what I can say about the Center for Academic Courses. With this, I conclude. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. மகாத்மானா என்னப்பா? நம்மெல்லாம் ஆத்மா, ஒரு சிலர் மகா ஆத்மான்னு சொல்கிறோம். எண்ணம், சொல், செயல் 3 ஒன்றா இருந்ததுன்னா அதுதான் மகா ஆத்மா. கரெக்ட்? ஸோ ஹஸ் மகாத்மா செட், நடுராத்திரியில் ஒரு பொண்ணு எல்லா நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு, அதுவும் அழகான பொண்ணு, எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் என்னைக்கு போகிறாங்களோ அன்றைக்கி தான் முழு சுதந்திரம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 75 வருஷம் ஆயிருக்கும். We will ensure the perfect independence. For that, we have created Center for Women. Any problem for the women child, you can contact Dr. Raja Rajeshwari ma'am. Let me introduce Dr. Raja Rajeshwari madam to introduce the Center for Women. Very good afternoon to all the dignitaries on the dais and off the dais. Center for Empowerment of Women, Anna University Sarvilum, College of Engineering Gindi Sarvilum, and as a faculty from the Department of Chemistry, first year faculty Sarvilum. First year மாணவ மாணவிகளை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
ஆக்சுவலாக சென்டர் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கூட வரலாம். இப்போ இங்கே எங்களை இன்னும் என்ன எம்பவர் பண்ண போகிறீங்க? இங்கேருந்து பார்க்கும்போது சார் சொன்ன மாதிரி 50-50 பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ இதுவே ஒரு எம்பவர்மெண்ட் அல்லவா அப்படின்னு யாருக்காவது தோணுதா? அப்படியா? ஆல்ரெடி விமன் ஆர் எம்பவர்ட். மேடையில் கூட பாதிக்கு பாதி விமன் தான் இருக்கிறாங்க, எல்லா போஸ்ட்லேயும் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரலாம். ரெண்டாவது, சரி சென்டர் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் வச்சுட்டிங்களே, அதில் ஆஸ் அ மேல் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அடுத்த கேள்வியும் உங்களுக்கும் வரும், இங்கே இருக்கிற நிறையா பேருக்கு கூட வந்திருக்கலாம். ஓகே, அதற்கான பதிலெல்லாம் இருக்குது. த டே த சென்டர் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் ceases to exist is the day when we really call all of us to be equal. அது ஒரு காரணத்துக்காக தானே இருக்கு. Okay, so what do we do at the Center for Empowerment of Women? It was established 20 years back in the year of 2002 with an aim to give that extra helping hand to the women. Okay, 20 years back sari ippom sari the level playing field ஃபார் விமன் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குதான் இருக்கு. பெருசாக இருந்ததே இப்போ கேப் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. ஓகே, அந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். சென்டர் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன்லேருந்து என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, வி ஆஃபர் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அசோசியேஷன் வித் lot of your student clubs, other centers like Center for Entrepreneurship Development, and in future Center for Alumni Affairs, and all other centers here. We have conducted and we will be conducting programs on gender sensitization, interactive sessions with healthcare professionals including psychiatrists, psychologists, scientists, engineers and technologists, entrepreneurs, sociopreneurs. For what? For nurturing physical, mental and emotional health of women here. Women, it encompasses all the women here in the campus and beyond, teaching faculty, non-teaching staff, workforce, and all the girls, UG, PG, PhD girls typically. So we cater to a broad spectrum of women in the campus and, as I said, even beyond the campus. For what again? In the journey towards excellence, that's what you are here for. We have the duty to educate you, enable you, and empower you. Okay. How? The two words called equality and equity. Okay, equal அப்படின்னா ஆண் பெண் சமம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்க வேண்டி இருந்தது. நவ் வி ஹவ் இம்ப்ரூவ்ட் மல்டிபிள் ஃபோல்ட்ஸ் ஆன் தட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ வி ஹாவ் ஈக்குவல் ரிசோர்ஸஸ் நவ். ஓகே, பட் ஈக்விட்டி இஸ் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே, தோ யூ கிவ் த opportunity, just mere existence of opportunity is not equal to empowerment. So you have the opportunities, but some may be needing more resources to utilize the opportunity. That is where we have to give equity. So Center for Empowerment of Women, in association with all centers, all student bodies, aims to give equality and equity, and also give awareness about carrying this. ஏன்னா இந்த ஜேர்னி டுவர்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஜெண்டர் சென்சிட்டைசேஷன் பற்றின புரிதல் இல்லாமல், இந்த ஈக்விட்டி ஈக்குவாலிட்டி பற்றின புரிதல் இல்லாமல், ஸ்டீரியோடிபிக்கல் ஐடியாஸ் கூட நீங்கள் போயிடக்கூடாது வெளியே. ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங் ஆர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் ஜேர்னி. Okay, so for you to have a holistic view of the entire world, you're going to be the global citizens, okay, in 4 years of time. So all your ideas should be well aligned towards the excellence, the path of excellence. So here we have Center for Empowerment of Women to help you with the development of a holistic point of view with inclusiveness. And we also have a daycare center that takes care of the little ones so that the women force can work in peace, at least with respect to our campuses. And we also have a cell called as Cell for Prevention of Sexual Harassment. Okay, we
hope and pray that you don't need that posh cell. Okay, so we can be proudly announcing, we can proudly announce to the world that posh cell has been very inactive here. Okay, so we are proud about that. Okay, in case, just in 1 in 10 lakh chance that you have any problem with respect to anything that has got even slightest connection with the sexual harassment, there is a cell to address that also. Okay, so together CW and POSH will be able to handhold the women. But what do you men have? If you look back at the history, most of the revolutionary ideas, the facilitating initiatives, and the laws that we have right now for the protection of women, most of them have been done by men. Okay, so ஒரு சரியா புரிஞ்ச ஆனாலதான் இன்னும் வந்து ஒரு பெண்ணை இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்த முடியும். Okay, so you have equal opportunity to enrich the experience of women here, particularly your own peers. Okay, so with this I would like to quote Bharatiyar, his sense of excellence we know. I think எண்ணிய முடிதல் வேணும்ன்ற அந்த போயம் உங்களுக்கு தெரியும். அதை ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்ஸலன்ஸுக்கு அவரே ஒரு குட்டியாக ஒரு வழியை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. தெளிந்த நல்லறிவும் திண்ணிய நெஞ்சமும், அந்த உங்களோட தெளிந்த நல்லறிவுக்கும் திண்ணிய நெஞ்சத்துக்கும் தான் we are all catalysts. Okay, so we are all here to give you that sphere where you get தெளிந்த நல்லறிவு and திண்ணிய நெஞ்சம். அது ரெண்டுமே இருந்துட்டா உங்களோட எண்ணம் எல்லாமே நல்ல எண்ணமாக தான் இருக்கும். யூ வில் பி பவர்ஃபுல் தாட் லீடர்ஸ். ஸோ தெளிந்த நல்லறிவும் திண்ணிய நெஞ்சமும் இந்த 4 வருஷத்துலேயும் உங்களுக்கு எல்லா டைரக்ஷன்லேருந்தும் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதை பயன்படுத்திக்கோங்க. அது முழுசாக பயன்படுத்திட்டாங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லவை ஆட்டோமேட்டிக்காக எண்ண வரும். நல்லவை எண்ணினாலே அந்த எண்ணிய கர்மத்தை முடிக்கக்கூடிய சக்தியும் வரும். இந்த எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்ங்கிறது தான் அது சென்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் எனேபிள்ட் வித் ஆல் தீஸ், definitely be a good thought leader and you will be able to achieve your goal. As Vice Chancellor said in the morning, he told 25 வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் போட்ட விதை இன்னைக்கு நான் என்ன நினச்சாலும் என்னால் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? இந்த பாத்தில் தான் அவரும் வந்திருக்கார். Okay, so with this I wish you all a very productive, beautiful, memorable and wonderful 4 years in the campus. We're all here to help you. Thank you for the opportunity. As Madam requested, all the boys should taken care, and we will, because on behalf of you, I assure for the Center for Women, you will not have more problem or work in your department hereafter. We assure because of the boys. So here, as Vice Chancellor said, we have 531 affiliated colleges. For that, there is a system of examination. For that, the head is called Controller of Examination. Correct? For our 4 campus, Anna University student, different regulation. For them, different regulation. Evaluation, all the pattern you will come to know. To conduct the examination for these 4 campuses, we have additional Controller of Examination, Dr. Karthikeyan, here to present about ACOE. Thank you, sir. Respected Dean Madam, respected heads of the department and directors of various centers, faculty members from departments, and the students, warm welcome to you all. Here I am representing the additional controller of examinations. As Professor Shankar sir told, the controller of examination, in short COE, is responsible for this 500 and odd affiliated colleges under Anna University. Whereas we, the ACOE, that is Additional Office of Additional Controller of Examination, is looking after these 4 campuses. With this Office of ACOE, we have one additional controller, Professor Dr. Vidya Madam. Today she is not available.
With her, we have campus-wise DCOEs for individual 4 campuses. Deputy Controller of Examinations are there. For CEG, one DCO is there. Likewise, for SAP, AC Tech and MIT, campus-wise DCOEs are there. And we look after the examination related stuff, all examination related stuff. Of course, apart from your department, you will be having more interaction with Office of ACOE in the next 4 years, either directly or indirectly, either through online or offline mode. I would like to say only 2 important points with respect to this functioning of ACOE. As the Director Academic Courses said, you will be governing by the concerned regulation. Okay. Though the regulations runs into many pages, main 2 things are the internal assessments or continuous assessment and end semester examination that you should know at this point. At the interval of 1.5 months time, you will be having 2 continuous assessment tests that will be considered as internal assessment. Please note that you have weightage for that to calculate the overall grade. These internal assessment marks are having 40% weightage, whereas at the end of the semester, the end semester examinations will be conducted that will be having 60% weightage. Total will be accounted for 100. And the minimum passing requirement is 50 put together, both internal and external. As I told, based on the weightage, the minimum passing requirement of 50. And another is 45 should be the minimum for the end semester exam, 45% is the minimum requirement for the end semester examination. So 2 minimum requirement, 45 in the end semester examination and 50 put together in internal and external assessment marks, external examination marks, one thing. Second is, all this examination and assessment related correspondence will be done by you with the Office of ACOE through a software called SEMS, SEMS. You can make note of it. Okay, so if you go to acoe.annauniv.edu webpage or directly in Anna University website under examination menu, you will be finding 2 columns. One is for the COE affiliated institutions, the other one is for ACOE university departments. So in that page also you can go, or directly you can surf in acoe.annauniv.edu. You will be finding 3 softwares. Out of the 3, the SEMS is for you. SEMS. The expansion is Students Examination Management Systems. SEMS. And through the SEMS, you have to sign up and you will be getting your own user ID. Once the registration number is obtained from the Center for E-Governance through the Dean CEG, you will be signing up into the, you have to sign up into the SEM software using the registration number. Part of informations we will upload, part you have to fill, including you have to create a password. Because for the entire 4 years, all correspondence related to this examinations will be made only through this SEMS ID. So registration number is the username and password you have to create. After some time we will let you know. And what are the other works we are doing is starting from the subject enrollment for every course, every semester. Then managing your internal assessment marks. The internal examinations will be conducted at the department. Then collecting the examination fee by making proper notification, and then conducting end semester examination with coordination with the departments. Okay, and processing the results, declaring the results, and finally issuing the grade sheets. The provisional certificate and degree certificate also will be given by the ACOE after getting approval from the COE. Okay, so from the beginning of subject enrollment to your degree certificate we used to take care. Okay, as far as first semester is concerned, you need not do subject enrollment now because you are yet to get your ID. We will be taking care. ACOE office will be taking care of subject enrollment for semester 1. From semester 2 onwards, using your SEMS ID, you have to enroll the subjects at the beginning of the semester from the subject timetable and staff list. Okay. So this is what the functioning of ACOE as far as examination system is concerned. Wish you all the very best. Okay. For further information, you can visit that web page I told.
acoi.annayu.edu. Thank you. I'm proud to call Dr. G.S. Mahalakshmi ma'am, Director, Center for Entrepreneurial Development. என் பேர் மகாலட்சுமி. I am representing Center for Entrepreneurial Development. I am a Deputy Director there. ஸோ 4 கேம்பஸ், கான்ஸ்டியூண்ட் காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், அஃபிலியேட்டட் காலேஜ் முதற்கொண்டு எல்லா காலேஜுக்கும் ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து எங்களோட வேலை. எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்த எல்லாருமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, எப்படி படிக்கணும், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும், படிப்பு படிப்பு அப்படி தானே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ படிக்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது படிச்சுட்டே இருக்கீங்க, ஏதாவது வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிக்கோங்க, அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ வி ஆர் தேர் ஃபார் யூ. ஸோ எங்களை பற்றி யோசிக்கணும். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்ங்கிறது வந்து உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டடான திங்கிங், உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அவேர்னஸை கொடுத்து உங்களை ஸ்டார்ட் அப் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது தான் இந்த செல்லோட வேலை. நான் ஸ்டார்ட் அப்பெல்லாம் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து ஆதி காலத்துலேருந்தே வணிகத்தில் தமிழர்கள் வந்து ரொம்ப பேர் போனவங்க. திரைக்கடலோடையும் திரவியம் தேடு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ நீங்கள் அந்த காலத்தில் நிறையா ராஜாலாம் வந்து சண்டை போட்டு பக்கத்து நாட்டெல்லாம் வந்து போரில் வென்றுட்டு, நீங்கள் PS1 பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? விக்ரம் சண்டை போட்டார், ஆனால் விக்ரம் அந்த நாட்டை ஆளலை இல்லையா? சோழர்கள் அடுத்த யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. எதுக்கு இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ஆஃப் ஹரிசான் ஏன் பண்ணுறாங்க? பார்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஏன் பண்ணினாங்க? அன்னைக்கு அவங்களோட வாணிபத்தை விரிவுபடுத்துறதுக்கு தான் பண்ணினாங்க. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம ஜீனில் இருக்குது. ஆனால் இப்போ நம்ம அதை மறந்துட்டோம். திரைக்கடலை ஓடி என்ன திரவியம் தேடுறோன்னா கூகுள், மைக்ரோசாஃப்டில் போய் வேலைக்கு சேரணும்னு நினைக்கிறோம். ஹையர் ஸ்டடீஸ் படித்து அதோட நிறுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணி அப்ராட் போய் நீங்கள் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணினா கூட, MS முடித்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணினா கூட ஒரு 40 இயர்ஸ் 45 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் உங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியும். உங்களுக்குள்ள ஒரு கால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சம் கால் ஃப்ரம் வித்தின், சம் வாய்ஸ் ஃப்ரம் வித்தின். நம்ம ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்னு தோணும். அப்போ காசு இருக்கும் கையில், ஆனால் அந்த வழிமுறை, அந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு அப்போ தெரியாது. அதுக்காக உங்களை தயார்படுத்துறது தான் எங்கள் சென்டரோட வேலை. ஸோ தேட் செட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் மெசேஜ் ஃபார் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். என் பையன் பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டாம், என் பையன் ஏன்னா இந்த கேம்பஸ் எடுத்திருக்கீங்க, இங்கே வந்து வின் பண்ணி இவ்வளோ காம்படிஷன் உள்ளே வந்துட்டீங்கன்னாலே அவ்வளோதான், லைஃப் செட்டில்டு. ஏன்னா நல்ல ஒரு சேலரியில் பிளேஸ் ஆகிடுவீங்க. சர்க்கியூட் பிரான்ச்சோ நான் சர்க்கியூட் பிரான்ச்சோ யாராக இருந்தாலும் IT வேலை கண்டிப்பாக கிடச்சிரும். அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் இல்லையா? கரெக்டு தான், அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் எந்த ஜாபாக இருந்தாலும் ஒரு 40 to 45 இயர்ஸை தாண்டி அதில் ஸ்டிக் பண்ண முடியறதில்லை. இப்போ வேர்ல்டு இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். இப்போது இவங்கெல்லாம் ரிட்டையர் ஆகிருப்பாங்க ஃபுல்லாக 60 இயர்ஸ். எங்கள் அம்மா அப்பா, உங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் 60 இயர்ஸ் ஒரே இதில் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆகிருப்பாங்க. அவ்வளோ பொறுமை எங்களுக்கே இல்லை, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இல்லை. அப்போது ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஏதாவது பண்ணணும், துருத்துருன்னு ஏதோ ஒரு க்ரியேட்டிவாக பண்ணணும் அப்படின்னு தோணிட்டே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பின்னாடி பிஸ்னஸ் மேக்னெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி. அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்போ இருந்தே உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும்தான். பட் சொல்லி கொடுக்குறதுனா இது வந்து உங்களை ஒன்றும் ஒரு கிளாஸில் உட்கார வச்சு உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரியோ எக்ஸாம் வைக்கிற மாதிரியோ அப்படி எதுவுமே கிடையாது. உங்களோட லீஷர் டைமில் உங்களை எக்ஸ்ட்ராவாக என்கேஜ் பண்ணி என்னென்னலாம் வழிமுறைகள் இருக்குது, எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது தான் இங்கே சென்டர் ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டோட வேலை. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, உங்களுக்கு எப்படி ஐடியா யோசிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலேருந்து அந்த ஐடியாவை எப்படி மெச்சூர் பண்ணி எடுத்துன்னு போகிறது, எப்படி ஃபண்டிங் வாங்குறது, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் இருந்தது அப்படின்னா, எல்லாருமே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு புதுமையான ஒரு ஐடியா இருந்தது, ஆனால் எனக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவு பொறுமை இல்லை நேரம் இல்லை, பேண்ட்வித் இல்லை, அப்போ என்ன பண்ணலாம், உங்கள் ஐடியாவை இன்னொரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் விற்கலாம். இனோவேஷன் இருந்ததுன்னா விற்று கூட நீங்கள் காசு பார்க்கலாம். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபருக்கும் நாங்கள் வழி பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் ரிலேட்டடான எல்லா விஷயங்களுக்கும் நாங்கள் வழி பண்ண முடியும். ஸோ தேட் செட், நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும், யாரையும் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ பிஸ்னஸ் பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது, அதை நம்ம பண்ணுறதில்ல. ஆனால் நீங்கள் அங்கே தான் போய் நிற்பீங்க ஒரு ஸ்டேஜில். அன்னைக்கு நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் பசியில் இருப்பீங்க.
ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இது வந்து நாங்கள் கால் பண்ணுவோமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. என்னென்ன வகையிலலாம் நீங்கள் என்கேஜ் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு கிளப்ஸ் இருக்குது, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிளப் இருக்குது, அதில் நீங்கள் மெம்பர் ஆகிக்கலாம். பட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எல்லா கிளப்லேயும் மெம்பராக இருக்க முடியாது இல்லையா, ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ அதில் வரலாம். அதில் வராதவங்க கூட யூ கேன் என்கேஜ் யுவர் செல்ஃப் பை அதர் மீன்ஸ். உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஏதாவது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டி, ஸ்டார்ட் அப் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது ஒரு லெக்சரோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வீல் அரேஞ்ச் எவ்ரிதிங். அது பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஸ்டடீஸ்லேயே நிறைய எலெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. டிசைன் திங்கிங், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட், அந்த மாதிரி அவேர்னஸ், அந்த மாதிரி நிறைய எலெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. அது கூட நீங்கள் ஓப்பன் எலெக்டிவாக சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம். பை வேரியஸ் மீன்ஸ் அகடமிக்கலி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறத தாண்டியும் நீங்கள் எங்ககிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு நீங்கள் தாராளமாக ப்ளீஸ் கம் டு சென்டர் ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட். கெட் பேக் டு அஸ். உங்களை அதுக்கப்புறம் உங்களை கைப்பிடிச்சு உங்களை ஃபாலோ பண்ணி உங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறது எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் படிச்சுட்டு இருக்கேனே மேடம், எனக்கு இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிற அளவு பேண்ட்வித் இருக்குமா, என்னால் முடியுமா, அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க. நீங்கள் வாங்க, உங்களோட ஐடியாவை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். ஐடியாஸ் ஆர் ஷீப். டெய்லி ஒரு ஐடியா வரும் இந்த வயசில். டெய்லி வந்து பேசுங்க. Get to know what are we doing. We also have a makers lab. உங்களுக்கு பிடிச்சமான சின்ன இந்த ஐஓடி ரிலேட்டடான விஷயங்கள், சின்ன டெக்னிக்கல் விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது ப்ராடக்டிவாக வருமா, இது ஓகேவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அந்த லேப். ஸோ வந்து எங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இண்டிவிஜுவல் செஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் அலாட் பண்ணியோ ஒரு டைம் அலாட் பண்ணியோ இந்த விஷயத்த சொல்லித்தர முடியாது. எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். நீங்கள் இப்போ பண்ண வேண்டாம். என்னைக்காவது உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு கால் வரும்போது அன்னைக்கு இந்த சென்டரோட டீச்சிங், இந்த சென்டரோட அட்வைசஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தேட்ஸ் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்லி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். வி ஹேட் அ ஸ்டூடெண்ட். ஐ எம் ரெப்ரசென்டிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் இருக்கும்போது ஒரு பையன் நிறைய கிளாஸுக்கு ஆப்சென்ட் ஆயிருந்தாங்க. ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி ஏன் ஆப்சென்ட் ஆனா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. His name is Nikhil Gopakumar. I'm proudly telling his name. 3rd yearல பேசி பார்த்ததில் சொன்னால், மேடம் எனக்கு படிக்கிறதுல பெருசாக எனக்கு அதை விட வேற ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது. என்னோட அட்ராக்ஷன் அப்படின்னா, நான் வந்து பாடி பில்டிங் அதெல்லாம் வந்து நான் எப்படி ஃபஸ்ட் இயரில் வேறு மாதிரி இருந்தான் அந்த பையன், உங்களை மாதிரி இருந்தான். 3rd இயரில் அப்படியே பயங்கர மாடலாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருந்தான். அவன் அடையாளமே தெரியல, ஏதோ ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டார் மாதிரி ஆயிருந்தான். என்னடான்னு கேட்டால், இந்த மாதிரி பாடி பில்டிங் பண்ணி அதுக்கு கரெக்டான ஃபுட்டு சாப்பிடணும் இல்லைங்களா, ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் பாடிக்கு ஒரு மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிடணும் இல்லையா, அதெல்லாம் அதில் வந்து அவன் ரொம்ப டேலண்ட்டு. அதை அவனே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அவனே பண்ண ஆரம்பிச்சதில் அவனை பார்த்து ஒரு 10-15 ஹாஸ்டல் பசங்க அண்ணா எங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு வராங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணட்டும் எங்ககிட்ட வந்தான். ஸோ வி சைட், சரி பரவாயில்ல, இது வந்து அன்அஃபிஷியலாக நீ முதல்ல எல்லாருக்கும் டீச் பண்ண ஆரம்பி, எல்லாரும் உங்ககிட்ட ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுறாங்களான்னு பாரு, யூ டெஸ்ட் யுவர் ஐடியா பை ஹெல்பிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். 10-15 ஆச்சு, 50 ஆச்சு, 75 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டலுக்குள்ளேயே வச்சு அவனோட ஐடியாவை ட்ரையல் பண்ணினா ஹிட்டு. அவன் அதை சின்சியராக அவன் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. உங்களுக்கு தெரியும், ஜிம்மு அதை விஷயங்கள் எல்லாம் சின்சியராக இருந்தால் தான் வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும். எல்லாம் முடிச்சு ஃபைனல் இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ளே கோட்டூர்புரத்தில் ஒரு ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணி இன்னைக்கு அவன் பர் மந்த் 15 lakhs சம்பாதிக்கிறான். இந்த கோட்டூர்புரம் சிக்னலாக அவனோட ஆஃபீஸ் இருக்குது. நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க. ஹீஸ் அன் NRI ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அந்த கால், அந்த நேரம்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எப்போ வரும் தெரியாது. எனக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது, உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியாது. அதுவாக வரும். அது வரும்போது கப்புன்னு கேப்சர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கான மோட்டிவேஷன், அவேர்னஸ் எல்லாமே தான் இங்கேருந்து நாங்கள் சொல்லித்தரோம். என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். உங்களுக்கு கோலம் போட தெரியும்னா கோலம் போட கற்றுக் கொடுக்கலாம். நேட்டிவ் குக்கிங் தெரியும்னா குக்கிங் கற்றுக் கொடுக்கலாம். கர்நாடிக் மியூசிக் தெரியும் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக் கொடுக்கலாம். டெக்னிக்கல் பிஸ்னஸ் தான் பிஸ்னஸ்னு கிடையாதுங்க, எல்லாமே பிஸ்னஸ். நீங்கள் இங்கே கற்றுக்க வேண்டியது எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது, அதில் என்னென்னலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது. ஒரு கஸ்டமர் உங்ககிட்ட நாளைக்கு வந்து கோவமாக பேசினார் அப்படின்னாக்கா உங்கள் ஆட்டிடியூட், யூ ஹேவ் டெவலப் ஆட்டிடியூட் அகெயின். ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம அப்படி ரியாக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ தோஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் கனெக்டட் இன் என்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஸோ தேட் செட், ஐ தேங்க் யூ எவ்ரிஒன் ஃபார் லிசனிங். இனிமே யாரையுமே வந்து ஐயோ இவன் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறானா, ஏன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு திங்கிங் இருக்குது. ஒரு கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில், இப்போ எங்கேயாவது மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் ஒரு கர்ச்சீஃப் விற்கிறவர்னா அவரை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? ஒரு பெரிய ஷோரூமில் இருக்கிற ஒரு ஜிஆர்டியில் இருக்கிற ஒரு ஓனர்னா எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? சொல்கிற டிஃப்ரென்ஸ் புரியுது இல்லையா? நம்ம வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறவரை, அவர் பண்ணுற பிஸ்னஸ் வழியாக தான் அவரை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு கர்ச்சீஃப் விற்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்னங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம்? ஜென்ரலி ஆஸ் அ கஸ்டமர் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் இன்னைக்கு வரைக்கும்.
பட் இன்னையிலிருந்து உங்களோட அந்த திங்கிங்கை இன்னைக்கு இது ஒரு மெசேஜாக எடுத்துக்கோங்க. எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறவரையும் அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸை வச்சு எடை போடாதீங்க. அவங்க பண்ணுறது பிஸ்னஸ், அவங்க அதுக்கு ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். பிகாஸ் நீங்கள் படிக்க வந்திருக்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ். அடிமை வேலை பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இங்கே சேரலை. வேலை பண்ணி எங்கேயாவது ஜாயின் பண்ணி ஒரு காலத்தில் நீங்கள் எம்ப்ளாயர் ஆகணும். எம்ப்ளாயியாகவே வாழ்க்கையை முடிக்க முடியாது. அதுக்கான டீச்சிங் தான் இங்கே நடக்குது. ஸோ தட் சைட் பெஸ்ட் பிஸ்னஸ், இன்டெலிஜென்ட் பிஸ்னஸ் எதுப்பா? யாராவது சொல்லுங்கள். நீங்கள் பார்த்ததுலேயே சூப்பரான பிஸ்னஸ். சூப்பரான பிஸ்னஸ்னா என்ன? காசு செலவு பண்ணாமல் ப்ராஃபிட் வந்தால் சூப்பரா? ஆமாவா இல்லையா? ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ. எது பெஸ்ட் பிஸ்னஸ்? முதல் போடணும்ல, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும்ல. ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும்ல. வெறும் கையில் மழை போட முடியுமா? அப்படி ஏதாவது பிஸ்னஸ் இருக்கா உலகத்தில்? அந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியுமா? இருக்குது. நீங்கள் டெய்லி பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு காலையில் கூட பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. உங்களை சுற்றி இருக்குது. கேன் எனிவன் டெல் தட்? நம்ம ஊரில் ரொம்ப காமனான பிஸ்னஸ் அது, ரொம்ப சாதாரணமான பிஸ்னஸ். எனிபடி ப்ளீஸ்? கேட்கல. யூடியூப். அதுக்குமே நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் வாங்கணும், ஒரு இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ண, அந்த எஃபர்ட் கூட இல்லாமலே உங்களால் ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்க முடியும்னு ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது. ஆனால் அவரை நம்ம பிஸ்னஸ் மேனாக இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம். உங்கள் திங்கிங்கை மாற்றுங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் நான் வந்தேன். பிச்சை எடுக்கிறது, பெக்கிங், ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை சாப்பிடவே இல்லைம்மா காலையிலேருந்து, ஸ்ட்ராட்டஜி தானே. சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா நீ பாத்தியா? போய் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டயலாக் ஆட் பண்ணால் 5 ரூபா 10 ரூபாவா மாறும்ல. ஸோ ப்ளீஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் அரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப். பிஸ்னஸ்க்கு அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அப்சர்வேஷன் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஒரு டைமில் உங்களுக்கு தேவைன்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ that said, I am Dr. Mahalakshmi, Deputy Director, Center for Entrepreneurship Development. I'm also a faculty associate professor in Computer Science Department. So anytime you may enter my cabin and talk to me. All the best. Thank you. So for the placement, we have created Center for University and Industrial Collaboration. Let me call Director of CUIC, Dr. Malajan. Very good afternoon to all of you. First of all, let me congratulate the freshers who have assembled here and the proud parents who are they are the ones who are behind these successful youngsters. So I am Mala John, Director for Center for University Industry Collaboration. So basically, as the name suggests, our center interfaces between the university and the industry in various fronts in all the collaborating activities. And the main functionality probably that concerns you is about the campus placements and internship. So before I actually give you the statistics and other things, I just have a piece of advice. So, as one of my colleagues pointed out, generally, everybody thinks the moment you enter into a prestigious institution of this kind, you think that your responsibility is through. And you think that you can relax. But actually, your learning curve should have the steepest slope from this point onwards. So when I say that, I'm not saying that to stress you out. You also have the positive aspect to it. Like, when you were in school, obviously, you were so tense. Like, if you miss 200 and then go to 199.75, probably you would have gone elsewhere, right? That stress was there. So it's not, more than the joy of learning, you have the stress that, you should be in a position to make it to a good institution. But now onwards, that stress should not be there. You should enjoy every bit of what you learn. So obviously the first year and the second year you will have fundamentals, and mainly the second year will be concentrating on the engineering subjects. So you learn the fundamentals. So when you go for an interview, the thing that you check, they test you is on your fundamentals. So you have to be really concentrating on your second year subjects on the fundamentals. And then from your third year onwards, you will have multiple subjects.
and by then you would have got a hangover, you would have got a hang of things, and you would have decided as to this is the subject, or this is the field that I'm interested in. Because if you take any undergraduate course, it is highly broad based, in the sense that you will have multiple fields, whether it's mechanical or electronics and communication engineering. By then, when you come to the fifth semester, okay, this is what will be my strength. So you will have to focus on, say, one or two areas, right? Okay, CGPA is on one side. Like if you see, even the Fortune 500 companies, they are happy as long as the students have a CGPA greater than 8.5. So it is not like a school where you always worry about marks. That stress should be out of your mind, but try to maintain a good CGPA. So CGPA is only the elimination process, because there are lakhs and lakhs of engineering graduates coming out. So the first level of elimination is about on the CGPA. So once they do that, what is the selection process? As I said, the first thing is about testing your fundamentals, and the next thing is, say, when an interviewer comes, to conduct an interview, nobody has, all of them are, having a hectic schedule with their project schedules and other things. So nobody would come prepared. They just come and then look at your resume. So based on what you have written, they are going to question you, right? So you focus on, say, a couple of fields that really interest, and then go in depth. Okay, apart from your regular curriculum, you have everything on a platter on your website, right? On all these websites. So go to those websites, learn in depth, and they are going to question you on that. And then the third thing is that when you come to the fifth semester onwards, you try to do something. Like, you should try to stand out, in the sense that, try to do some project that interests you, right? And now very often the mistakes that students do is that there'll be two students who will be very sincere. The third and the fourth guy wouldn't have done anything, and he just tries to upend his name, when the paper is being published, or when a report is being submitted. Please be honest. Don't get into that kind of a mode. Be genuine, and don't try to unnecessarily polish your CV by writing what you have not done. First of all, from the integrity point of view. Next thing is, people who come to interview, they are not fools. They can find that out within no time. So don't try to polish your CV. Try to put in exactly what you have done, but then really work hard, and then try to achieve. And try to, in every branch there will be some specific toolboxes that will be useful for engineering design. Try to master them as well. And then, okay, now as I said, all of you will be very eager to know what is the typical placement scenario, right? So now if you see, last year 80% of the undergraduate students have been placed, and the highest package was 36.5, and the average was 7 lakhs. And now again, August 17th the placement started, and now within this by yesterday, almost 43% of the UG students have been already placed, and again the highest is 36.5. And out of this, 30% of the companies are core companies. Again, you have opportunities for internship. Please be informed that internship, they pay stipends, and the stipend for the student, the highest stipend is 1 lakh per month. There are students who go for summer internship or 6 months internship. Thanks to the director academic courses, I had been constantly representing, because in the earlier days, we had difficulty, because many companies, they don't want to stop with placement. They want to have students for 6 months internship. Okay, earlier our regulations, the students had to advance the electives and be prepared. The regulation by itself doesn't allow all the students, the curriculum by itself doesn't allow all the students for 6 months internship. But thanks to the direct academic courses, I understand that in the recent academic body, it has been passed that all of you are available for 6 months internship. That would mean that the job opportunities, there are more, you will have more opportunities ahead. And finally, you see so many girl students. Just one more point I would like to add. Can you please put up your hand? How many students, girl students, are there from mechanical engineering? Yeah, thank you. How many from manufacturing? Yeah, that's very nice. So, gone are the days where, people say that mechanical or manufacturing is not suitable for girl students. Let me tell you, now all the companies look for diversity, diversity in various aspects. And the main thing is about gender diversity. So, take it from me,
they are very eager to hire mechanic girl students who have done mechanical engineering and girl students who have done manufacturing. There is a industry in Hosur. Some of the members visited. The entire team is the entire factory is run by women employees, and now be happy, take heart, and this gender diversity, it has thrown open lot of opportunities for girls in manufacturing and mechanical, right? So as much as I meet you here, our COIC team will be very happy to meet you as you are willing to exit the campus with dream offers, with lot of cheers and smiles, and also bringing smiles on your parents who are seated in the other room. Thank you very much. I call upon Dr. R.S. Bhuneshwaran sir. He is the director for Ramanujam Computing Center. Respected Dean, HODs, Directors of Center Various Centers, privileged students and proud parents, good afternoon. I'm looking so tired after you, so I'm just introducing my center. Ours is a Ramanujan Computing Center. It's a computer center. It's named after great mathematicians. Put in a nutshell, we are providing the network and web services to the entire campus. In listing our resources to before you, let me put it in two broad manner. How you are attaching, except computer science and the RUSA program, all the branches, irrespective of the branch, you are going to come to our center for the Python programming lab. Apart from providing the academic lab, you are providing the network facilities. If you want to make use of our space, our university is in having the broadband of 2.5 Gbps, and then ours is secured Wi-Fi. So if you want to make use of the Wi-Fi facility, you have to register your laptop with the RCC, and so many procedures are there to follow. And don't want to mess it up too much time. Again, wishing you each and every one of you to get excel in your career. I'm eager to see you in our. I'm taking a privilege and pleasure in welcoming to our Ramanujan Computing Center, shortly called as RCC, which will be blended in this 4 years of time. Please make use of our computing network facility, and then eager to see you in person to our lab. So all your Python programming lab will be handed our center, and all our Python programming classes are going to by our faculty members. Unlike our other centers, ours is in full regular faculty members. All are highly qualified members who have a 5 professors. Again, see you and eager in seeing meeting you at our lab. All the best. Thank you. கேம்பஸ்க்குள்ளே எப்போ உடம்பு சரியில்லைனாலும் அடுத்த 5 மினிட்ஸில் யூ கேன் கோ டு தி ஹெல்த் சென்டர் விச் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், கரெக்ட், ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃப். எல்லா ஸ்டாஃப் மெம்பரும் அங்கே தான் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். லெட் மீ கால் டைரக்டர் ஹெல்த் சென்டர் டாக்டர் ராஜ்மோகன் சார். Respected dignitaries on and off the dais, good afternoon one and all. I'll join with all the dignitaries in welcoming the budding youngsters to the great temple of learning, which has heritage, tradition. Why I'm telling this? So it has a long tradition, heritage, everything. But we have responsibility to sustain this. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாள்லே இருக்கிறதால அதனால் இதை நான் சொல்கிறேன். யூ ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட். ஸோ திஸ் லெகசி மஸ்ட் கண்டினியூ. ஃபார் தட் வி மஸ்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தட். ஓகே, ஐ ஆம் ரெப்ரசன்டிங் ஹெல்த் சென்டர். Health Center in main campus operates from 7:30 a.m. to 6:30 p.m. We have medical officers. They will be attending your emergency medical needs. Apart from that, the health center is housed with bioclinic lab, physiotherapy unit, pharmacy, etc. Apart from this, we are operating 24/7 ambulance service that most of the stakeholders not aware actually. Why I'm telling this? Once incident has occurred, but people have called 108 from outside. It has took a very long time. Okay, so we have ambulance service facility in our health center operate in this campus by that is operated for 24/7. Please note down this ambulance number.
or else I will give it to your faculty advisor. Through them also you can. ஸோ இது இல்லாதால 108 கூப்பிட்டதால நேரம் அதிகமாக எடுத்துச்சு. ஈஸியாக பண்ண வேண்டிய வைத்தியம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிடுச்சு. தட்ஸ் வை ஐம் டெல்லிங் யூ ப்ளீஸ் ஆட் திஸ் number in your contact list in your mobile phone, so that when there is a need you can call this number 944 540 4400 94454404400. Okay. So call this number in case of emergency, they will attend. Okay. And apart from this, we have specialty clinic on each day for different specialties arranged from 4 to 6, like ENT, okay, so Optal, Ortho, so many specialty clinics are there. You can visit center, there is a need. Okay. I humbly request you to take care of two things in life, that is peace and health. Without peace and health, so other things are waste. Okay. So I pray this Supreme to bless you with a great level of peace and health, so that you will have robust health. With great peace you can achieve a target. So I congratulate you and welcome you. Wish you all the best. Thank you. அடுத்து உலகம் பாதுகாக்க வேண்டியதும் நம்ம அடிக்கடி போக வேண்டியதும் லைப்ரரி. டாக்டர் டி அறிவிடை நம்பி சார் ஃபார் அட்ரஸ் தி கேதரிங். Good afternoon. I'm representing library. So if you want to score good marks as suggested by your HODs, chairpersons and academic courses director, you have to come to the library. Okay. If you want to be an entrepreneur, as said by the director entrepreneur cell, you have to come to the library. Okay. If you want to become an IAS officer, you have to come to the library. Everything is available in the library. Okay. So library is open from morning 8 a.m. to 10 p.m. every day, and we are working on Sundays too. Okay. It's closed only on national holidays. Okay. So almost all the books are available in the library, and I would like to reiterate here, many students, they use library in a perfect manner, they excel in their life. Okay, I request you all to do the same. Even my fellow colleagues who are sitting here, most of us, we haven't studied a big school, ஒரு லட்ச ரூபா சார்ஜ் பண்ணுற ஸ்கூல் அப்படிலாம் படிக்கவே இல்லை. Okay, so we studied in a very small village, and what we did is we utilized the books very well. Okay, so I request you to utilize the books, okay, syllabus books as well as whatever may be in your book related to your syllabus. And you have one more opportunity. You will be the first batch. Maybe you will be the pioneer in Tamil Nadu. Just a few minutes back, we finalized this also. So to become you more smart, okay, so you'll be having smartwatch, smartphone. So to make you smart, from 14th November onwards, from your smartphone, you'll be having access to almost all the books. Got it? So your books will be in your hand. Okay, so on the way to your home, you can read the books from your mobile phone. You can take notes from your mobile phone. That facility will be available. But if you want to be smart, you have to use the smartphone wisely. Okay, don't compel your parents to procure a smartphone immediately to read the books. I'm not telling you. So to become smart, okay, so those facility will be available. So, and you have more secured private space in the library, so you can read your books up to 10 p.m. in the night. Okay, I advise you to restrict mobile phones in the library. All the best. Thank you. ஸோ இங்கே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் they want to give back actually. For that we have formed actually Alumni Association. For the director Roop Chandar sir to
So it's good afternoon. First of all, I want you to take a deep breath and relax. I am not a professor or your class teacher, whatever is there. I am like you. 47 years back, I was also sitting like you are like what you have been seated here, and I graduated in 1980, and I'm the president of Alumni Association today. So what I just want to tell you is, I don't want to take too much amount of time. We are like your brother, sister, and your parents. Anything you want to come and discuss with us, you are open to whatever you want. Okay, so that's the first thing we want to tell you. Our facility is not very remotely located, it's in the heart of the place, just opposite to Our Lady's Hostel. So please remember it, and this is the main information that we want to give. Okay, some information about me. I graduated in 1980. And my core idea and thinking was to make wireless data communication. That was my thing. I joined Indian Telephone Industries way back in 1984, and then I was the only person in India to be selected to go to US in a lab called Wind Labs. It's the only lab in the world in Rutgers University to study about wireless communications. Why I'm saying this is, when I landed there, the professor called me and said me, how did you have the courage and how do you think that you can achieve all these things? Just as one thought that came to me is, it's all because of my CEG. Please don't forget it. Okay, it is the College of Engineering Gindi which gives you the power and the ability to do it. Though today is the first day, you will not realize it. The day when you're walking out, you will realize that many more. And the second thing, by our experiences, I'm now around 64 years old. After 56 and when you retire, it is only your friends who are going to be there with you or going to be with you till lifetime. Please take it from me. And this is the college where we all frequently come and meet, and this college gives us the more energy to us to cope up and do things. So you will realize it, love it, and at the time for it is to give back to the college. So what all of our batchmates they do is, once they are earning quite a lot, they donate lot of funds for us, which that funds we convert that and then give you as a scholarship. So every year we have more than hundreds of students coming up for scholarships. We assist them in whatever manner it necessary. Maybe it could be for our fees or hostel, or for whatever needy is there, we help them. So these are some other things. Apart from it, we have career guidance. We have then we have soft skills training. So whatever the other things that directly college will not teach you, we will guide you and we take you along with you. So the College of Engineering, basically, if you look into it, it was formed in the year 1974. We all has to be happy that we are in the 228th year. Just imagine how many engineers would have come out of this particular college, and I'm definitely sure the most of the alumni over here are the people who have built the bridges, roads, and other infrastructure in our whole India. So I'm proud to say that last year we celebrated the 100th birth anniversary of Dr. Varghese Kurian. I think you know, he was the white revolutionary person he was the person who formed the Amul Dairy. So that is 100th birthday we celebrated. And apart from it, today we have the CEO of our famous missile. So he is a 1986 from a batch. So we have with him, and there are many more like IPS, IAS. Even last year, one of our students became IPS, and she is basically for Tamil Nadu Center itself. And her name is Angelo Renita. I think you would have heard, and many of her articles and in many newsletters you would have seen it. So not taking much of your time, so we award scholarships, then we give prizes to meritorious students, we provide career guidance, soft skills, and to be a successful engineer. We would like you to come and approach it. We have a portal called aacj.org where you can get all these details. So finally, I wish you a very successful career, and I would request also to enjoy your stay at CEG campus and wish you a happy learning, and
to be a responsible citizen. See, that is what we all need to do. Such a prestigious college, we need to be a responsible citizen. The way it is how do we help bringing technologies to humankind and support that? All that is expected, and things have changed, and you are the younger people, and I want you all to keep our alma mater CEG flag flying high. Thank you. Next, I am proud to call Dr. Kanchana ma'am, Director, Center for Alumni Affairs and Corporate Relations. Good afternoon to one and all present here. On behalf of the Center for Alumni Affairs and Corporate Relations, I welcome you all to this illustrious campus. So just before me, Sir has spoken about the Alumni Association of CEG. Like that, our university has, each campus has different alumni associations. Apart from that, we have alumni associations spread over different countries like US, Singapore, UAE, like that. So the Center for Alumni Affairs and Corporate Relations was started in 2020 to serve as a nodal center between the university and all these alumni associations. So we take care of providing interaction with the alumni in the form of guest lectures, mentorship programs, and also we arrange for fundraising by the alumni. So as you would have heard from the morning, many of the distinguished alumni of this campus are very happy to give back to the university, and they support the infrastructure development of university and also for the faculty and student development. And with this, I would like to extend my warm welcome to you, and we are located in the ground floor of this UIC. So if you want to contact any alumni for giving a guest lecture or for providing a mentorship program or for any of your project needs, you are happy to approach us. And we also look forward, after you establish well in your career, you please give back to the university by supporting your juniors. Thank you. In the afternoon, we will see all these centers and departments actually. Let me call upon Dr. Suresh Babu sir. He is the coordinator for NCC, NSS, NSO. Good afternoon. So I am representing NCC Army and Navy wing of University, as well as NSS. So apart from all the curricular aspects for the overall development of the student, even though it is volunteering, but here it is made as compulsory. Okay. So you have to compulsorily undergo 4 programs, any of one, NSS, NCC, NSO and YRC. So these are the 4 programs in which any one of the program you have to enroll and you have to successfully complete it, otherwise you will not be allowed to proceed for the higher semesters. So that is the regulations says. So I am representing NCC Army as well as NCC Navy. So you all know that NCC is the largest youth organizations even in the world. NCC India is the largest youth organization in the world. So you have a lot of opportunities in NCC for adventure activities. You are exposed to the weapons which are used in military proceedings and other social activities and sports and your own developments which will be possible, leadership qualities. In both the NCC Army and Navy, which, together consist of only 120 seats. So it is of a restricted strength. So the first selection on all these 4 programs which will be conducted by NCC, then you will be allowed to proceed for others. So the selection for NCC is going to happen tomorrow at 3:30. Who are interested in joining NCC Army and Navy, so yourself you have to come with your shoes and proper dress code for running and other physical activities at 3:30 at main gallery. Okay. In the sports ground, the main gallery is there, so you have to present there so that the selection process will be over tomorrow itself. Okay, then you will be allowed to proceed for, if you are not getting selected in NCC, you will be allowed to proceed for others. Okay, so there is a purpose of we are conducting the selection camp at first.
And for as NSS, you are going to expose for social services. So you are going to be part of social service activities going to be happened in and around the campus as well as the adopted villages, where you are going to do some social service activities with the camp. And there you will be certified, and with that you will complete the NSS. But in NCC, you will have 3 years of exposure in which you are going to be issued with the B and C certificate after successful completion of second and third year with proper examination. Okay, so that will be validated and it will be useful for your further proceedings in your UPSC proceedings or even in higher education in some of the states. So I wish you all the best for your presence and patience hearing even after reaching the lunch time. Thank you very much. Let me call upon the coordinator of YRC, Dr. Tariga Arasu sir. Respected dignitaries on the dais, and my dear creamy layer students of the year 2022. A very good afternoon to all of you. I am Professor Taniga Arasu, Youth Red Cross Coordinator at our university. Youth Red Cross CEG has got 4 units, each unit comprising of 50 students, volunteers. And of course, MIT has got 3 units, and other 2 campuses, SAP and ACTech, has got 1 unit each. Totally, we have 9 units. Youth Red Cross is a service organization like NSS, and we have very nice activities, interesting activities in our organization. And we used to create awareness, and we also have one of the important entity of the activities is going for a 7-day camp. We used to go to a remote village, and of course for those 7 days we used to adopt the village and help the village people create awareness, and that gives a lot of informations and a lot of experience among the students, as you all came from different background. So we used to remember the people, as someone said, the Mahatmas, like Mahatma Gandhi, Anna Teresa, and Martin Luther King, and Abraham Lincoln. So all fought for the upliftment of the society, and most of the people who served the society have got a Nobel Prize because of the contribution or the service they have rendered to the society. So I also expect a lot of more number of Nobel laureates by doing service to the society. And at the outset, I welcome you all for this memorable campus, CG campus. And also I request you to join Youth Red Cross and do service to the humanity. Thank you very much. Here the hostel is actually another home actually. For that we have Dr. Janavel Babu sir, Executive Warden. Very good afternoon everyone present here. I welcome you all to the part of CG hostels. Actually, I am representing Professor V.S. Sindil Kumar, who is serving as Executive Warden in CG hostels. He is away from here for a conference in abroad. So, being a Deputy Warden Boys from Department of Industrial Engineering, A. Gnanavel Babu is mentioning a few content about the hostels. So, hostel is a very huge governance. It is headed by our respected Dean Madam Professor L. Sugandhi, and she is the Dean and as well as the Warden of CG hostels. She has been supported by the Executive Warden Professor V.S. Sindil Kumar from Department of Mechanical Engineering, and 5 different Deputy Wardens in the capacity of Deputy Warden Stores, Deputy Warden Mess, Deputy Warden Accounts and Establishment, Deputy Warden for Girls and Deputy Warden for Boys.
are assisting Professor V. Sendil Kumar for the better functionality in the hostel. To mention about the accommodation facilities in the hostel, we have for about 24 blocks, out of which 15 blocks are meant for boys, 9 blocks are meant for girls, where we have for about 1,500 rooms, with which we can accommodate for about 4,500 students at instance, out of which 2,500 are for boy students, 2,000 are for girl students. This is all about the blocks we have for the accommodation. In the block, we have Wi-Fi facility, 24/7 security facility, along with the CCTV camera, and RO water facility, hot water bathing facility, etc., etc. So this is all about. To mention about the mess, to operate the mess, we have a separate provisional store. In the provisional store, 99% we provide only the first quality, we procure only the first quality groceries. And the mess food quality is maintained and checked on the daily basis through the dedicated team of mess supervisors. We have for about 300 employees in the hostel for the various divisions like stores, blocks, etc., etc. We provide excellent accommodation and hygienic food to facilitate the lesser resistance as mentioned by our Vice Chancellor in the morning. Many of the dignitaries, including our Vice Chancellor, mentioned about hostel food, etc., etc. It's really a pride for the hostel, and this has been brought by many other members who served in the hostel, like our Professor Arivudanambi sir, Professor Hariharan sir. Many were there in the hostel. The present pleasant state of the hostel has been brought by many of the professors offering their hard efforts in the hostel. So with this short note, I welcome you all to the CEG hostel, part of the CEG hostel. I wish you all the very best. Thank you very much. To address the problem faced by the students, we have students counselor. I call Mrs. Vasanthi Babu ma'am. Good afternoon, everyone. Welcome to you all for the best and peaceful and positive atmosphere that I would like to say, because my name is Vasanthi Babu. I am a student counselor. Here we have a counseling room separately for you just before the Canara Bank RTM. I will be there from 2:30 to 5:30. You can come and talk to me anything in personal about the college, about your relationship, about your food, about anything. You can come and talk to me personally, because I am not a university counselor. I am a student counselor. I stand by you, because the last 10 years or 12 years I have been in this prestigious university. I'm happy to say there is zero ragging here, and there is no fatal incident happened here. I'm so proud to say that. I'm so proud with. I have lots and lots of case studies and credit with me about your students. So this is the place to come and talk to me personally. This is very confidential. It's between you and me. So whatever you want, because my mobile number is in the hostel, in the website, everywhere. If you want to talk to me personally, just you can talk. You can contact me at any time, 24/7. My phone will be available. You can contact me. On all the very best. Always be positive and all for good. Parents அங்கே ரொம்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். This is actually in the university வந்து home away home. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை நம்ம பையனை பிள்ளையை விட்டுட்டு போயிட்டு தயவுசெய்து கவலைப்படவே வேண்டாம். இங்கே வந்து விசியில் ஆரம்பிச்சு டீன், ஆல் த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே, எவ்ரிபடி டஸ் த கவுன்சிலர் ஒர்க். ஸோ அந்த ரூம் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஸோ நீங்கள் சந்தோஷமாக நீங்கள் ஊருக்கு போட்டுட்டு போகலாம். உங்கள் குழந்தைகளா நீங்கள் எங்கள் குழந்தைகளா பார்த்துட்டோம். இந்த கவுன்சிலர் ரூம் இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூ, ஓப்பன் ஃபார் யூ, அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. இப்போ நான் சொல்ல போகிற பர்சன் வந்து இஸ் எ ஃப்ரெண்டு ஃபார் ஆல், நாட் ஒன்லி ஸ்டாஃப், ஸ்டூடெண்ட். என்ன ஒன்று, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போவாங்க, அவர் சார் இங்கே இருப்பார். ஸோ இஸ் த வெரி ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டாஃப். ஸ்டூடெண்ட் அட்வைசர் டாக்டர் சுவாமிநாதன் சார். ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன். அண்ட் ஐ திங்க் இந்த அளவுக்கு பேஷண்ட்டாக இருந்து நான் பார்த்ததில்லை. ஐ திங்க் யூ டிசர்வ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். Okay.
ஸோ நான் தான் லாஸ்ட்டாக பேச போகிறேன், யாரும் வரப்போகிறதில்ல. நான் ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டேன், 30 செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே இவ்வளோ நேரம் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றிலாம் நிறைய பேசிட்டாங்க. ஸோ கல்ச்சுரல் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஸோ கல்ச்சுரல் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ கோ கரிக்குலர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டடாக இங்கே நிறைய நம்ம இருக்குது. அது இல்லாமல் கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுறோம். இங்கே நீங்கள் வாலண்டியர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் உங்கள் சீனியர்ஸு. ஸோ தே ஆர் ஆல் இன்வால்வ் இன் ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் சிட்டிங் இன் த டாப். ஐ திங்க் அங்கே அவ்வளோ தூரம் எந்த இதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஐ திங்க் ஐ தேங்க் த பேரண்ட்ஸ். கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் டெட்லைனில் தான் போயிட்டுருக்குறோம். But anyway, don't worry. Sir will announce a few things and they will give you extra time for lunch and you can come back in a relaxed mode. And we are going to be here like others. I also wish you all very best, and you will have a very pleasure and memorable memories to carry when you leave the campus. And we have so many other occasions to speak. So wish you all the best. Thank you. நம்ம குடும்பம் கொஞ்சம் பெரிய குடும்பம், அதனால எல்லாரையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. எனிவே, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங். ஆஃப்டர் திஸ் நேஷனல் ஆனந்தம் யூ கேன் லீவ் அண்ட் கேதர் ஹியர் பை 2:30 PM ஷார்ப். ஆல் த கிளாஸ் அட்வைசர் வில் பி ஹியர் ஆஃப்டர் த நேஷனல் ஆனந்தம். அதுக்குள்ளே எழுந்துடாதீங்க. கிளாஸ் அட்வைசர் வில் பி ஹியர். தே வில் டேக் டு campus tour. They will introduce all the centers, department, health center, லைப்ரரி, கேன்டீன் எல்லாத்தையுமே சொல்லி விட்ருவாங்க. சரிங்களா? நாளைக்கு இருந்து உங்களுக்கு எங்கே என்ன இருக்குன்னு எல்லாம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிடும். குட். ரைஸ் ஃபார் த நேஷனல் ஆந்தம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.